Hello students. Hello students, how are you all? ఒక్క నిమిషం ఆగండి, let me check if I'm audible, visible. Yes. Hello Stylish Sam, Vishnu, Jai Shri, Joshita, Mission 3600, Spandana, Azad, Joshita, welcome to the session. How are you all? How are you all students? Can I say hi, hello again? Yeah, finally. Good morning, Joshita. Audible? Voice audible? Sorry, students, I was a little late. Great. Hello, Narendra. A very good morning to all of you who are waiting so much for this session, especially about when it is going to start. Okay, all right. So this is me, Narayan. So I will be starting with this topic, electric current, right? So ఇది one short session, students. So ఈ particular session లో I will be covering the entire electric current. Okay, so for the TS students of class 10. Okay, so అందరూ hello, hi, put it in the chat forum, students. I want to read all of your comments. Not fine. Sorry, Azad. What happened, Azad? I'm so sad if you will say that. Hello, Spandana. Welcome to the session. Okay, students. So I welcome you all to this wonderful platform, Vedantu. So especially particular channel. So that is Vedantu 8, 9, 10 Telugu. Okay. So here we are going to start with electric current. And this is something that is going to be very helpful for your exams. Okay. So here we will begin. So a complete entire electric current revision. So first of all, the atomic structure, students. So we will start from the scratch. So whoever is not having any idea about this topic, even they can listen. And the country we are starting from the scratch. So all those concepts, chinna concepts మీకు starting లో ఏవైతే ఉంటాయో, and also in the middle and also at the end. So all topics will be covered here. So if you are having any doubts in the middle of the session, you can ask it in the chat forum. So first, atomic structure. So inside an atom, so manaki electrons unnai, protons unnai, neutrons unnai. Okay, so these neutrons and the positive charges, protons, even rendu, they will be present inside the nucleus. Okay, so these are otherwise called as the nucleons. So maybe two positive charges, two negative charges inside the nucleus. Now around this nucleus ki baita. Okay, slide you cannot see it clearly, students. Azad ki issue undi, so inkever ki issue undi, not able to see the slide clearly.
Okay. Okay, Asad. Asad, now you are able to see it clearly, I hope. Okay, so if we don't do like these are present inside the nucleus. If put in nucleus ki outside around this nucleus, manaki electrons unnai. Okay, these electrons anevi, these are the negatively charged particles. Okay, so these electrons anevi around this nucleus in their own orbitals, so they will keep revolving. Okay, Azad, can you confirm me if it is fine now? Okay. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ గురించి మాట్లాడతామో అది ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఓన్లీ డీల్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనేది మాత్రమే కాదు. ఓకే, వీ కెన్ ఆల్సో టాక్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ ది పాజిటివ్ ఛార్జెస్. ఓకే, సో ఛార్జెస్ అనేవి మూవ్ అవ్వాలి. అది ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అయిందా లేదా ప్రోటాన్ మూవ్ అయిందా, దట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ. Okay, if there are moving charges inside a wire, oka wire lopata, a stationary wire lopata, if charges are moving from one end to the other end, okay end nundi inkoka end variki charges anevi move avali, positive charges anna and or otherwise negative charges anna. Sir, examples unnayi, like what are the different cases when positive charges anevi move avutayi oka end nundi inkoka wire ki. Okay, and still manam emani maatladtamante, okay, there is some electric current in it. Okay, so one beautiful example is your electrolyte. Okay, electrolyte lo there are these positive ions. ఈ ions అనేవి they will move towards one of the terminals. ఒక electrode దగ్గరికి, like there are two electrodes, right, anode and cathode. Okay, so you will be noticing these ions will be like traveling towards anode or cathode respectively. Okay, so ఈ ions అనేవి they are moving inside the solution కదా, electrolyte లోపట they are traveling కదా. So when they are traveling, there is electric current inside the electrolyte. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు బయట ఆ ఎలక్ట్రోడ్ని ఇంకొక ఎలక్ట్రోడ్కి రెండింటిని ఇప్పుడు మనం వైర్తో జాయిన్ చేసాం అనుకోండి, అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. సో దెర్ ఇస్ ఆల్సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, బయట ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఉంది అని హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్? మనం దాన్ని ప్రూవ్ ఎలా చేయగలుగుతాం అంటే, యూ కెన్ పుట్ అ లైట్ బల్బ్ ఇన్ దట్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఈ టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ కాపర్ వైర్, సో ఇన్ ద మిడిల్ ఇఫ్ యూల్ పుట్ అ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, యూ విల్ సీ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దాట్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ అ కన్ఫర్మేషన్. Similarly, inside the electrolyte also, if you try to put your hand, okay, apudu you will sense the electric shock. Okay, that is the worst case of doing it, but don't do it. So it's not my suggestion. Kani, I'm just like telling you. So there is still electricity inside the electrolyte also. అందుకే మనం ఎప్పుడైతే there are lead acid battery or other car batteries or anything like that, we are not supposed to open it up and like put our fingers in it. Okay, a liquid material ki if you are మన హ్యాండ్ అనేది కాంటాక్ట్ లోకి వస్తే, సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ బికాస్ పాజిటివ్ చార్జెస్ అనేవి దే ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకే, సో అక్కడ పాజిటివ్ చార్జెస్ మూవ్ అవుతున్నాయి. సో పాజిటివ్ చార్జెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ అయాన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. సో యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ దేర్. Okay, so electric current, or whenever I say electric charge, it can be either positive or it can be either negative. Okay, so positive and negative, right? So what is that? What is that? Okay, how many electrons should move, or otherwise how many protons should move? A very happy birthday, Mission 600. You will have to give me cake in the evening. The charge. అయ్యో, ఇప్పుడు కూడా కనిపించట్లేదా? I thought it was maybe now. ఓకే, ఒక్క సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ లో ఆర్ అదర్వైజ్ ఒక్క సింగిల్ ప్రోటాన్ లో ఎంత ఛార్జ్ అనేది ఉంది? ఓకే, ఇట్ ఈస్ దిస్ మచ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ స్టూడెంట్స్. I don't know why this issue is here. Okay, let me maybe it will help you not. Usha Charan, welcome to the session. Usha Charan, how are you, Usha? Good morning. Yes, Azad has also given the value of 1 coulomb. That is also correct. Okay, but check the value correctly, Azad. So ఇప్పుడు చూడండి, 1 electron, ఒక electron అన్న ఒక coulomb అన్న, there is this much amount of charge. ఒక electron లో or otherwise ఒక proton లో there is a charge of
1.6 into 10 to the power minus 19. Azad, check the sign of the numerator of your answer. It is 10 to the power minus 19 for electron or otherwise for proton. Okay, electron I think it will be a negative charge. Negative 1 electron. And negative 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, proton it will be having the same charge 1.6 into 10 to the power 19, but this is minus 19. You see 10 to the power minus 19 and you see it is such a small number kada. So electron charge is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. E minus 19 and it is in the denominator. So 1.6 divided by 10 to the power 19. 10 to the power 19 and it is a very big number. Okay, kani pedda number and it is in the denominator. So finally the overall value, it will be very small, right? So that's such a small number of coulombs. Okka electron or otherwise okka proton lo undi. Okay, okka electron chuttu this much amount of charge undi. And the charge ni manam coulombs lo measure chestam. Okay, and the charge kuda chudandi, it is very small. Very small and enduku annanu by looking at the degree of this power. 10 to the power 19 in the denominator. Okay, now if okka electron la inta charge unte, right, 1 coulomb, what is the meaning of 1 coulomb? In 1 coulomb, how many electrons are there? 1 electron la this much coulombs kada, right? So ee number anedi it is very small ante this number is less than 1, right? So this number is less than 1. So okay, electron lo there is some amount of coulombs of charge. Okay, and ee yokka charge valle ee yokka electron pakkana inkoka electron bettam anukondi, they both will repel. Okay, so this charge is nothing but it is the amount of force that this one okay electron anedi second electron paina apply cheyagalugutundi whenever you bring another electron very close to this, or otherwise oka proton pakkana inkoka proton pedite. Okay, so what is the meaning of 1 coulomb now? What is the meaning of 1 coulomb? How do you find the value of 1 coulomb? See students, to find the value of 1 coulomb, we have 1 electron that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? Ippudu దీన్ని 1 coulomb చేయాలంటే what do you do? మనము both sides లో you will have to divide it with 1.6 into 10 to the power minus 19. ఎందుకు డివైడ్ చేస్తున్నాము? Can somebody tell me the reason? ఎందుకంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనకి just 1 coulomb కావాలి కాబట్టి. So ఇవి రెండు they will get cancelled. So finally on the right hand side you have 1 coulomb. So 1 coulomb is equal to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons. Okay, okka coulomb that is equal to, ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 to the power minus 19 కదా, so this will go to the numerator and you will be getting 10 to the power plus 18 Azad. Okay Azad, so check the sign. ఈ చిన్న sign mistake వల్ల you will lose your marks. Hello Drakshani, welcome to the session. Hello Harika, welcome to the session. Gunita, welcome to the session. Hello Naru, how you guys doing? Good. Okay, I've told you a name, Gunita. This is how it is. So it is 1.1 by 1.6 into 10 to the power 19. Okay, if you put 10 to the power 19, like ikkada you have this value 10 to the power 19 low, like take out 1 10 out, so 10 divided by 16, 10 square into 10 to the power 18. Okay, and this value if you will calculate, you will be getting a value of 6.25 into 10 to the power 18 coulombs. Okay, so 16 ones are 16, 6.25s are is 100. Okay, so finally okka coulomb lo, okka coulomb of charge lo any electrons unnai, it is these many electrons students. And look at the number of this, ఈ 10 పైన ఉన్న డిగ్రీ చూడండి, ఇది ఏ ఆర్డర్ లో ఉందో చూడండి. 10 to the power 18, 10 to the power 18 అంటే 6.25 తర్వాత like there are 18 zeros. Okay, so 1 తర్వాత there are 18 zeros and ఇంత పెద్ద value it is getting multiplied with 6.25. So imagine the count of electrons. ఇన్ని electrons ని మనం గ్యాదర్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆ అన్ని electrons కి togetherly they are having a charge of 1 coulomb. Okay, 1 coulomb is like very small number, like 1 coulomb is the smallest unit kada. So a chitta smallest unit of 1 coulomb lo there are these many number of electrons, 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Okay, 1 electron chuttulo there is very small amount of charge. Small amount of charge deni valla ochindi endukante ikkada 10 to the power 19 anedi it is in the denominator kabatti. Okay, but now if you want to get 1 coulomb of charge, a chinna value of 1 coulomb of charge ni తీసుకురావాలంటే you will have to gather 6.25 into 10 to the power 18 electrons together.
then you will be getting 1 coulomb of charge. Okay, just like 1 dozen of eggs kavali ante you will have to gather 12 eggs. So in the similar way, to get 1 coulomb of charge, you will have to gather 6.25 into 10 to the power 18 electrons. As a group, please use my friend. Okay. So SI unit of electric charge. Okay. Proton carries positive charges and electron carries the negative charge. Ikkada nen use chesina signs. Okay. And now the SI unit of electric charge. E electric charge ni we will have to measure it in terms of coulombs, and the same measurement we have just done. This is about the atomic structure, students. Now electric current. Now electric current ante enti? Electric current ante it is the rate of flow of charge. ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్ ఉంది కదా, ఈ ఛార్జ్ దాన్ని మనం Q తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. అంటే ఎన్ని ఛార్జెస్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ 2 coulombs ఛార్జెస్ ఉన్నాయా, 4 coulombs ఛార్జెస్ ఉన్నాయా, 6 coulombs ఛార్జెస్ ఉన్నాయా. చూడండి, ఈ CA అనేది ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ మనం చూసాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ coulombs. 1 coulomb ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి? 1 coulomb ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే 6.25 into 10 to the power 18 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ నేను 2 coulombs అని రాశాను, అంటే 2 times 6.25. 2 times 6.25 into 10 to the power 18 coulombs. ఓకే, ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, దానికి డబుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం గ్యాదర్ చేసాం అనుకోండి, వాటి సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న చార్జెస్ అవన్నిటిని యాడప్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ మచ్ బిగ్ చార్జ్, దట్ ఈస్ 2 coulombs. 2 coulombs is not a small charge, students. Similarly, 1 coulomb ఎందుకు it was not a very small charge. In the same way, 2 coulombs is double of that charge. Similarly, 4 coulombs is quadruple of that charge. 6 coulombs is 6 times more than the 1 coulomb charge. ఓకే, నా ఈ Q ఉంది కదా, క్యాపిటల్ Q, దీన్ని మనం చార్జెస్ ని Q తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అండ్ Q is nothing but the total charge. Okay, what is the total charge of all the electrons together? దాన్ని మనం Q అంటాము. ఓకే, ఇప్పుడు టోటల్ చార్జ్ Q ని we can individually write it as N times E. ఇక్కడ E is the charge of one single electron. Okay, and N మనకి ఒక వైర్ లో ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలని రూల్ లేదు కదా, వైర్ లో లేదంటే సమ్ స్పేస్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ లో. ఓకే, సో ఇట్ క్యాన్ బి మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే, like if there is 1 egg, it cost is 7 rupees. Okay, if you have 12 eggs, its cost is 12 times 7 rupees, right? So this 12 is talking about the number of electrons, right? So 12 times electrons. Okay, ఇప్పుడు 1 electron ki it is having a charge of 1.67 into 10 to the power minus 19 coulombs, right? So each electron multiplied with the number of electrons will give you the total charge. ఆ పర్టిక్యులర్ వాల్యూమ్ లో మనం ఏదైతే వాల్యూమ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నామో ఆ వాల్యూమ్ లో నౌ దర్ ఇస్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ చార్జ్. ఓకే, సో దట్ Q is what we call as the total charge. Okay, and it is called total charge because there are many multiple electrons and the number of electrons పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది చార్జ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఆల్ ద టైమ్ 1 coulomb ఉండాలని రూల్ లేదు కదా, 1 coulomb కన్నా తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? ఆ తక్కువగా ఉండే వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ నెంబర్ N. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఒకవేళ మనకి Q వాల్యూ అనేది ఇఫ్ యూ షుడ్ గెట్ 1 coulomb, వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ N? వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ N, స్టూడెంట్స్? What will be the value of N? So okay, student Jayashree, difference between electric charge and electric current. See, charge అనేది it is like a invisible force around a particle. ఒక పార్టికల్ చుట్టూ ఇన్విజిబుల్ ఫోర్స్ లాగా, జస్ట్ లైక్ ఎర్త్ చుట్టూ వీ హ్యావ్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ కదా, రైట్? గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, అలా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? కానీ ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని, ఎలక్ట్రాన్ చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, కానీ ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని మెజర్ చేయాలి కదా, ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఇట్? మనం ఇనర్షియా గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇనర్షియాని మెజర్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మాస్, రైట్? సో మాస్ అనేది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఇనర్షియా, రైట్? సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ మొమెంటమ్ ఇస్ ద మెజర్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్, కానీ ఎంత మూవ్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ దట్ మోషన్? We introduce momentum concept. In the similar way, electron chuttu or proton chuttu, there is some charge around it, right? Now or otherwise there is some field, there is some electric field around it. Ippudu ee field measure cheyalante you will have to introduce electric current, you will have to introduce electric charge. Okay, electric charge gurinchi manam eppudaithe maatladutunnamo, this is actually a quantitative parameter. Quantitative ante akkada enthaithe electric field undo
right? Or otherwise, like whatever the electric field is around a proton or around an electron, right? Electric field we are quantifying now. Danni numbers lo we are representing, and finally manam numbers lo represent chesi we are saying around some group of electrons inta charge undi, enta quantity 6.25 into 10 to the power 18 electron charge. Okay. Hello Amulya, welcome to the session. Amulya, how are you? Okay students, ఇక్కడ 1 coulomb value రావాలి అంటే ఇక్కడ 1 coulomb value రావాలి అంటే how many electrons మనం పెట్టాలి, ఎన్ని electrons ని దగ్గరికి తీసుకొస్తే you will be getting 1 coulomb అంటే what is the value of n? Okay, so it is very simple answer. So the value of n will be equal to 6.25 into 10 to the power 18. So inni number of electrons ni manam daggara teeskoste ee value anedi it will get multiplied with the value of electron, 1 electron yokka charge. So multiply ayin tarvata you will be getting the value that is equal to 1. Okay, నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా, like if you are gathering these many electrons together, so you have a charge of 1 coulomb. So it's just simple as that. Okay, so మనం ఈ ఫార్ములాని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం, so just for that purpose నేను I have introduced this particular logic. Okay, so now electric current. So electric current అంటే ఏంటి, that was electric charge. Okay, ఎంత quantity of charge అనేది ఉంది. Okay, electric field, what is its quantity, that is electric charge. ఇప్పుడు who was that student? Okay, Jayashree Rathod. So electric current is the rate at which this charge is moving. ఇప్పుడు some quantity of charge అనేది ఉంది. ఓకే, సమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ చార్జ్ అనేది ఉంది. ఇప్పుడు ఈ చార్జ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది కదా, ఇన్సైడ్ అ వైర్ ఒక ఎండ్ నుండి ఇంకొక ఎండ్కి దే ఆర్ ట్రావెలింగ్. ఓకే, ఇవి ట్రావెల్ అవుతున్నాయి, అది కూడా ఒక పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాని క్రాస్ చేసి. లెట్ us సే దిస్ ఇస్ యువర్ వైర్. ఓకే, ఈ వైర్లో లెట్ మీ కన్సిడర్ ఇది మన క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్. Okay, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ద వాల్యూ ఆఫ్ n is equal to 8 number of particles. Now each electron యొక్క charge anta, that is equal to 1.67 into 10 to the power minus 19 coulombs, right? So n into e, what is n into e? That is the total charge anta, n into e. Okay, ఇప్పుడు totally n into e charges అంటే these many coulombs of charges going. Okay, now this is electric charge, ఇక్కడ వరకు electric charge. Now ఈ charge అనేది it is now flowing. మనం బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయడం వల్ల you will notice that these charges will flow. How they will flow, I will give you a good analogy also, sheep and shepherd example, so you will love it. So these charges are flowing. Now ఇవి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ we have some cross section area. ఇప్పుడు టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనం ఒకవేళ ఈ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం టైం తోటి కంపేర్ చేస్తే, ఓకే, మేబీ ఒక 1 సెకండ్లో 1 2 3 4 5 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అయ్యాయి. 1 సెకండ్లో ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దే హ్యావ్ క్రాస్డ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి. ఓకే, ఇంకా ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకా రాలేదు. ఓకే, ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ దీని వెనకాల ఉన్న ఇంకా చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, సో వెనకాల ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తోటి యాడప్ అయిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ 1 సెకండ్లో ఈ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, అవన్నీ కంటిన్యూస్లీ మూవ్ అవుతూనే ఉన్నాయి, రైట్? కానీ ఒకవేళ వాటి యొక్క స్పీడ్ మెజర్ చేస్తే, ఆర్ అదర్వైజ్ ఎట్ వాట్ రేట్ ఆర్ దే ఫ్లోయింగ్. ఓకే, ఒకవేళ అవి స్లోగా మూవ్ అయ్యాయి అనుకోండి, 1 సెకండ్ టైం అయిపోయింది, అప్పటి వరకు ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ దాట్ కేస్ ది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇస్ 2 amperes. ఓకే, సిమిలర్లీ ఒకవేళ అవి క్విక్గా మూవ్ అయ్యాయి అనుకోండి, సో దేర్ కెన్ బి 5 ఎలక్ట్రాన్స్, ఆర్ అదర్వైజ్ ఆల్ ద 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్ ద 7 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అయిపోతాయి, రైట్? సో అవి ఎంత క్విక్గా మూవ్ అవుతున్నాయి, what is the quantity of charge that is flowing in a certain unit time, that is what we call as electric current. So I is equal to Q upon T. It is the ratio where it is comparing the amount of charge with respect to the time. Okay, rate of flow of charge. So eppadaithe I will be talking about rate of flow of charge. Ippudu nenu ee definition antunna, rate of flow of charge. Ikkada nenu just charge gurinchi maatrame specify చేస్తున్నాను. Electric current is the rate of flow of charge. Now నేను టైం గురించి స్పెసిఫై చేయలేదు, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ వెనెవర్ ఐ యూజ్ ద టర్మ్ రేట్, ఈ రేట్ అనే వర్డ్ నేను ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నానో, రేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ రేషియో.
It is a special type of ratio. What is ratio? Ratio ante it is actually a comparison between two different quantities. Okay, numerator anedi there will be some quantity and denominator is some random quantity. Okay, so denominator can be meters, denominator can be area, denominator can be volume. Okay, numerators can be density, numerators can be volume. Okay, some other different quantities. Okay, but there exists one case. ఒక పర్టికులర్ రేషియో ఇలా ఉంటుంది. ఎట్ దట్ పర్టికులర్ రేషియో కింద డినామినేటర్ అనేది టైంలో ఉంది. ఓకే, సో ఆల్ దోస్ రేషియోస్ ఎక్కడైతే డినామినేటర్లో టైం క్వాంటిటీతో కంపేర్ చేస్తున్నామో న్యూమరేటర్ అనేది ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఈ కేసులో న్యూమరేటర్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఛార్జ్. ఓకే, సో న్యూమరేటర్ ఇస్ ఛార్జ్ ఇన్ కూలమ్స్ అండ్ డినామినేటర్ ఇస్ సెకండ్స్. ఓకే, సో రేట్ ఇస్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ రేషియో వేర్ డినామినేటర్ ఇస్ టైం. ఓకే, సో ఓన్లీ మనం న్యూమరేటర్ గురించి స్పెసిఫై చేస్తే చాలు. కింద టైం ఉందని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ రేట్ అనే వర్డ్ ని చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్. అంటే ఇన్ ద న్యూమరేటర్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ అండ్ దట్ చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్టన్ టైం. ఓకే, సో I is equal to Q by T. దీన్ని ఇంకా సింపులర్ ఫార్మ్ లో రాయాలి అంటే ఇట్ క్యాన్ బి రిటన్ as N into E upon T. Okay, so this is your electric current. Okay, so N represents the net number of electrons flowing, E represents the charge in an electron, T is the time for which electrons occur. Okay, electron flow occur in the time lo, like how any electrons ne move avutunayi. Okay, so you have some timer, right? So that is time. Now SI unit of electric current, it is amperes. Capital A తో represent చేస్తాము. ఇక్కడ మనకి వాల్యూ 2 amperes రావచ్చు, 3 amperes రావచ్చు. ఓకే, capital A is the unit of electric current. ఓకే, సో amperes ని మనం you can also write it as coulomb by second because ఎందుకు చార్జ్ యొక్క యూనిట్ coulomb. ఓకే, టైం యొక్క యూనిట్ సెకండ్. సో రెండింటిని డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి you will also divide the units. So coulomb by second. Okay students. Yeah, thank you so much Amulya. So it's my pleasure. Okay, you guys can also take the unit students. Sorry, like this particular formula. First write down the value. Azad, you also have to correct this. Correct the value of correct the value of the electric charge. Okay, Azad, what are the different properties? 7 properties. See, we have different various properties. Like we have reactivity, we have density, right? Volume, mass, melting points, boiling points. So even these can be considered. So in general, they will be like saying that there are 7 fundamental quantities. Okay, but indeed they are actually more than that. Okay, but 7 fundamental and any fundamental, like these are actually the basic. Okay, so we thought in a way we add just you will be getting like all the other units. Okay, so for example you have mass, density, volume. Okay, boiling point of a material like water will boil at 100 degrees Celsius. Okay, so similarly you have temperature, right? Temperature ni manam Kelvin తో represent చేస్తాము, degree Celsius తో represent చేస్తాము, Fahrenheit తో represent చేస్తాము. Similarly pressure ni manam kps తో represent చేస్తాము, 1 bars తో measure చేస్తాము, atmospheric pressure లో measure చేస్తాము, 760 mm of Hg లో measure చేస్తాము. Similarly pascals లో measure చేస్తాము, 10 to the power 5 pascal, 1 atmospheric pressure. Okay, so like that you have various properties like density, mass, okay, volume. Okay, these are all the different 7 properties: melting point, boiling point, temperature, pressure, mass, volume and density. Okay, so write 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Okay, and then write down I is equal to Q by T. Endukante manam ee formula ni use chestunnamo and we will be using this and we will be solving some questions here. Okay students, so now direction of flow of electrons. Okay, మనం ఇప్పుడు అనుకున్నాము ఓకే చార్జెస్ అనేవి ఫ్లో అవుతున్నాయి ఇన్ అ సర్టన్ యూనిట్ టైం. ఓకే, నా ఇప్పుడు చార్జెస్ అనేవి ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఆర్ దే గోయింగ్? ఓకే, చార్జెస్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఉంది కానీ కరెంట్కి ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి కదా, రైట్? సో విల్ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ డైరెక్షన్ టు దిస్ కరెంట్, రైట్? సో నౌ లెట్ us టేక్ అ వైర్ స్టూడెంట్స్. ఒక వైర్ తీసుకుందాం, ఇది మన వైర్. ఇప్పుడు ఈ వైర్ లో వీ హ్యావ్ సమ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక ఆటమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఆటమ్ ఉంది, ఆటమ్ చుట్టూ లైక్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, అండ్ నౌ దీని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఒక ప్రోటాన్ చుట్టూ ఇంకొక ప్రోటాన్ కూడా ఉంటుంది.
ఓకే, ఒక ప్రోటాన్ చుట్టూ దాని చుట్టూ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్స్, నౌ లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ, వెన్ దే ఆర్ లైక్ నార్మలీ ప్రెసెంట్, అంటే దెర్ ఇస్ నో బ్యాటరీ అనేది కనెక్ట్ చేయలేదు ఈ వైర్కి. బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయని వైర్లో ఇలా వైర్ కండిషన్ ఉంది, దానిలో అన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇన్సైడ్ దర్ ఆర్బిటల్స్ ఇవి మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి కంటిన్యూస్లీ. మనం బ్యాటరీ పెట్టినా పెట్టకపోయినా దే విల్ మూవ్ ర్యాండమ్లీ ఇన్ దిస్, దే విల్ మూవ్ ర్యాండమ్లీ. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ ఫస్ట్ ఆటమ్ దగ్గరే ఉండాలని రూల్ లేదు. ఇట్ విల్ గో అండ్ స్విచ్ టు దిస్ ఆటమ్. ఈ ఆటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం బ్యాటరీ పెట్టకుండా కూడా యూ కెన్ స్టిల్ సీ దీస్ చార్జెస్ ఆర్ మూవింగ్. ఓకే, ఈ చార్జెస్ అనేవి స్టిల్ మూవ్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ నోటీస్ దాట్. You can notice that, students. What happened, Azad? Only night at Kabio has founded his partner in his life. So tuition, so I will see this. Okay, okay, Jayashree. Tuition such early morning. I'm surprised. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దే ఆర్ ర్యాండమ్లీ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ వైర్. ఓకే, అది కూడా మనం బ్యాటరీ పెట్టినప్పుడు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అ షీప్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అ హర్డ్ ఆఫ్ షీప్. హర్డ్ ఆఫ్ షీప్ అనేది మనం షెపర్డ్ లేని టైంలో, షెపర్డ్ అనే అతను షెపర్డ్ ఉంటేనే షెపర్డ్ ద పర్సన్ హూ విల్ మేనేజ్ ద షీప్స్. ఓకే, ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళాలంటే ఒక పర్సన్ ఉంటాడు కదా వెనకాల, గ్రూప్ ఆఫ్ హర్డ్ ఆఫ్ షీప్స్ని లైక్ హీ విల్ కీప్ మూవింగ్ దెమ్. ఓకే, సో ఒకవేళ షెపర్డ్ లేడు అనుకోండి, సో ఇన్ ది అబ్సెన్స్ ఆఫ్ షెపర్డ్, in the absence of shepherd, so when there is no presence of shepherd లేని టైంలో ఈ షీప్స్ అన్ని ఏం చేస్తాయి, సో అవి నార్మల్గా ఇన్ సమ్ ర్యాండమ్ మూవ్మెంట్, ఇక్కడే ఒకే ఏరియా ఉంది ఈ ఏరియాలోనే, సో ఇన్ సమ్ ర్యాండమ్లీ అవన్నీ మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి. దే కీప్ ఆన్ ట్రావెలింగ్ అటు ఇటు ఇటు అటు, దే కీప్ ఆన్ మేకింగ్ సౌండ్స్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ దట్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఈ బ్యాటరీ లేని టైంలో, ఓకే, ఇవి ర్యాండమ్గా దే విల్ కీప్ మూవింగ్. ఓకే, ఆ ర్యాండమ్ మోషన్ వల్ల యూ కెన్ సే దట్ ఓకే సార్ చార్జెస్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి కదా ఇక్కడ కూడా, రైట్? సో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఉండాలి కదా, రైట్? బట్ యూ వోంట్ ఫైండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఇక్కడ ఎందుకు ఉండదు కాబట్టి, ఎందుకు ఉండదు అంటే, సో ఒకవేళ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయాలి అంటే, ఓకే, సో 1 ఆంపియర్ 2 ఆంపియర్స్ దట్ బిగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయాలి అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లేదంటే ఈ పాజిటివ్ చార్జెస్ అనేది దే షుడ్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు ది అదర్ ఎండ్. ఓకే, అవన్నీ ఒక డైరెక్షన్లో టుగెదర్లీ అవి ట్రావెల్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఓన్లీ ఇన్ దాట్ కేస్ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ అవి ర్యాండమ్గా బ్యాటరీ లేని కేసులో లైక్ దే ఆర్ లైక్ ర్యాండమ్లీ మూవింగ్, దాట్ మోషన్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే స్టూడెంట్స్, that motion will not give you electricity. Spandana, you will find it live. Once try to refresh Spandana. Maybe some internet issue. You see facts. Welcome to the session. How are you? Dasri, welcome to this session. How are you? Reddy Gari Abai, welcome to the session. How are you? ఓకే, నా ఒకవేళ షెపర్డ్ వచ్చేసాడు అనుకోండి, షెపర్డ్ వచ్చేసాడు, ఇవి చాలా సౌండ్ చేస్తున్నాయి ఈ షీప్స్, రైట్? సో అక్కడే తిరిగి ర్యాండమ్ మోషన్లో దే ఆర్ మేకింగ్ సో మచ్ సౌండ్. నా షెపర్డ్ వచ్చి హీ విల్ నౌ హిట్ వన్ షీప్. ఒక షీప్ని హిట్ చేయగానే అన్ని షీప్స్ దే లైక్ నౌ మూవ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. ఓకే, నౌ when that is happening all these electrons are going in one direction. ఓకే, సో ఇప్పుడు అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు, ఇన్ దిస్ కేస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్, నౌ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ flow of electrons. Okay, so ఎప్పుడైతే there is some flow of electrons, there is flow of charges కూడా, రైట్? సో ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్ చుట్టూ చార్జెస్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అయింది అంటే దాంతో పాటు దాని చుట్టూ సరౌండింగ్లో ఉన్న ఛార్జ్ కూడా మూవ్ అవుతుంది, రైట్? సో నౌ ద చార్జెస్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్. కానీ ఈ చార్జెస్ అనేవి లైక్ 10 చార్జెస్ ఫ్లో అవ్వచ్చు ఇన్ 1 సెకండ్, ఆర్ అదర్వైజ్ 100 చార్జెస్ మూవ్ అవ్వచ్చు ఇన్ 1 సెకండ్. 100 చార్జెస్ మూవ్ అవ్వాలంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా క్విక్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి, చాలా గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గోయింగ్. Okay, so that is 100 coulombs, or sorry, otherwise 100 charges, 100 coulombs per second. Okay, or otherwise 100 coulombs in other words. Okay, or otherwise 10 coulombs and just 10 charges are going in one single second. Okay, so ఇలా మన చార్జ్ అనేది చార్జ్ వేరీ అవడం వల్ల మన ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది వేరీ అవుతుంది. These both are directly proportional when time is kept constant. Now, what is the direction of these charges? What is the direction of electric current? చార్జెస్ డైరెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దే విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్. ఒకవేళ ఈ కేసులో దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్? ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ఇట్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఇట్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి ఆపోజిట్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్.
నేను జస్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, నాట్ ర్యాండమ్లీ టు ఎనీ చార్జ్. ఒకవేళ మనం ప్రోటాన్స్ గురించి మాట్లాడామనుకోండి, ప్రోటాన్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. ఓకే, పూజా క్యూట్ టుమారో ఎట్ ది సేమ్ టైం 4 o'clock. ఈరోజు కొంచెం లేట్ అయింది, సో ఐ కుడెంట్ వేకప్ యాక్చువల్లీ ఆన్ టైం. Tomorrow also you have one more session, students, early morning. So we will be having Monday and Tuesday. Okay, so ఒకవేళ ఇది మనం నెగటివ్ టర్మినల్ అనుకుంటే, దీని నెగటివ్ ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ నెగటివ్ టర్మినల్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఇస్ పాజిటివ్ టర్మినల్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దే విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టర్మినల్ టు ద పాజిటివ్ టర్మినల్. ఓకే, కానీ కరెంట్ అనేది ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. కరెంట్ విల్ ఆల్ ద టైమ్ మూవ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అండ్ ఈ యొక్క కరెంట్ డైరెక్షన్ని మనం కన్వెన్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అని అంటాము. కన్వెన్షనల్ అంటే, కన్వెన్షనల్ ఇస్ అ వర్డ్, కన్వెన్షనల్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్. మనకి స్టార్టింగ్లో లైక్ there were some scientists, there were some researchers, okay, they have figured out that charges will flow from higher potential energy to lower potential energy. Higher potential energy అంటే they only knew one thing, పాజిటివ్ అంటే higher potential energy, నెగిటివ్ అంటే lower potential energy. ఇప్పుడు చూడండి, వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, వాటర్ అనేది పైనుండి కిందకి ఫ్లో అవుతుంది ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టు అ లోవర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, హైయర్ అని ఎలా చెప్పాను అంటే ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ నుండి హైయర్ మనం ట్యాంక్ అనేది 3rd ఫ్లోర్లో పెట్టామనుకోండి, ఇంకొక ట్యాంక్ 1st ఫ్లోర్లో పెట్టాము. 1st ఫ్లోర్లో ఉన్న ట్యాంక్లో ఉన్న వాటర్ 3rd ఫ్లోర్కి వెళ్తుందా, లేదా 3rd ఫ్లోర్లో ఉన్న ట్యాంక్ వాటర్ 1st ఫ్లోర్కి వెళ్తుందా? ఆబ్వియస్లీ ఫ్రమ్ 3rd ఫ్లోర్ వాటర్ విల్ గో టు ద 1st ఫ్లోర్, బికాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈ 3rd ఫ్లోర్లో ఉన్న ట్యాంక్ యొక్క హైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ మోర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. హియర్ ది హైట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. ఓకే, సో చార్జెస్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టర్మినల్ టు నెగటివ్ టర్మినల్. ఓకే, ఇంతకుముందు ఆ ప్రిమిటివ్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఉన్న ఇయర్స్లో ఇంకా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క డిస్కవరీ అవ్వలేదు, ప్రోటాన్ యొక్క డిస్కవరీ అవ్వలేదు. ఓకే, దే జస్ట్ న్యూ వన్ థింగ్. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ వైర్ లోపల బ్యాటరీ పెట్టినప్పుడు దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఫ్లోయింగ్. ఓకే, ఈ సంథింగ్ ఫ్లోయింగ్ ని చార్జెస్ ఫ్లోయింగ్ అని చెప్పారు. ఓకే, అండ్ ఈ చార్జెస్ కూడా దే హ్యావ్ కంపేర్డ్ దిస్ విత్ ఈ యొక్క మోషన్ ని వాళ్ళు దేంతో కంపేర్ చేస్తారంటే లైక్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ అదర్వైజ్ లైక్ సంథింగ్ ఎల్స్, లైక్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్, లైక్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఒక బలూన్లో ఎయిర్ మొత్తం ఫిల్ చేసామనుకోండి, బలూన్ లోపల దేర్ ఇస్ సో మెనీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ పార్టికల్స్, కానీ బయట చాలా తక్కువ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. మనం ఒకటిసారి బలూన్ ని రిలీజ్ చేసామనుకోండి, ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ద చార్జెస్ విల్ ఫ్లో అవుట్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. దే జస్ట్ న్యూ దిస్ వన్ థింగ్. సో అలా దే హ్యావ్ జస్ట్ టోల్డ్ దట్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్. ఓకే, కానీ వాట్ డిడ్ దే మీన్ వెనెవర్ వాళ్ళు కరెంట్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని అన్నారో, వాళ్ళు ఏమి మీన్ చేశారు అంటే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఓన్లీ. ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. Protons అయితే protons, they are going from positive to negative, but they did not know that what is electron, they did not know what is proton. Later, after so many years, then there was this discovery of electrons. అప్పుడు scientists with advanced machine, advanced technology, వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు then they have proved that electrons will travel from negative terminal to positive terminal. Protons will travel from positive terminal to negative terminal. Obviously, protons అనేవి travel చేయలేవు. Okay, but still, it is actually a relative motion we are talking about. Electron అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అనుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఎలక్ట్రాన్ పైన కూర్చొని మీరు వెళ్తున్నప్పుడు, okay, you will feel like protons are going back. Just like motion is relative, we know this. Okay, మనం ట్రైన్ లో కూర్చొని if you are commenting about the trees outside the train, ట్రైన్ ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. ట్రైన్ ఒకవేళ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ తోటి వెళ్ళింది అనుకోండి, యూనిఫామ్ మోషన్ లో వెళ్ళింది అనుకోండి, you will feel that ట్రైన్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రెస్ట్లో ఉన్నాయి, మన ట్రైన్ కూడా మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ ట్రైన్ యాక్సలరేట్ అయితే మన బాడీకి సెన్సేషన్ వస్తుంది, ట్రైన్ అనేది ముందు మూవ్ అవుతుందని. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ యూనిఫామ్ మోషన్, ఓకే, ట్రైన్ బయట ఉన్న ట్రీస్ దే విల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్. ఓకే, సో ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఎట్ రెస్ట్ జస్ట్ లైక్ యువర్ ట్రీస్. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రిలేటివ్ మోషన్. ఓకే, సో ప్రోటాన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్, బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్. ఓకే, సో లేటర్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఈ డిస్కవరీ అనేది అయింది. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నెగటివ్ టు పాజిటివ్ వెళ్తున్నాయి. Now, the modern scientists, they were very kind, they were very generous on the previous scientists. Okay, so previous scientists, they did not want them to get humiliated. Okay, వాళ్ళకి ఇయ్యాల్సిన respect they wanted to give. Okay, so previous scientists, so they don't want to demotivate them. Okay, even once they are passed away, వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత కూడా we are not going to do that. Okay, because we know the morality.
So we are not going to do such things. So previously scientists ఏదైతే డైరెక్షన్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నారో, సో let us consider that direction as the direction of current. So current direction అనేది పాజిటివ్ టు నెగటివ్ ఉండనివ్వండి. ఇట్స్ నాట్ దాట్ మచ్ బిగ్ డీల్. దానివల్ల మొత్తం మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాంగ్ రావడము, సో అలాంటివి ఏం జరగవు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. సో వాట్ ఎవర్ క్యాల్కులేషన్స్, వాట్ ఎవర్ వాల్యూస్ యూ విల్ బి గెటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇది జస్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే ఒక బ్యాటరీ లోపల. ఎందుకంటే మన కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ వెదర్ ద బల్బ్ ఇస్ గ్లోయింగ్ ఆర్ నాట్, వెదర్ ద ఫ్యాన్ ఇస్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్, మనకి ఏసీ కూల్ ఎయిర్ వస్తుందా రావట్లేదా, దట్స్ ఇట్, రైట్. సో అందుకే లేటర్ దే డిడ్ నాట్ చేంజ్, ఈవెన్ దో మనకి అర్థమైంది ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్. ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేద్దాం, కమ్ ఆన్ క్విక్లీ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ నెసెసరీ. సో అందుకే వీఆర్ స్టిల్ ఫాలోయింగ్ ద కన్వెన్షనల్ current direction అంటే old direction of the current, old scientists whatever they have decided, so we are using that. That's it. Do not get confused, students. Sir, in some questions electrons are going this way, so current, which direction should I take? Current direction all the time it will be in the opposite direction of the electric current, opposite direction of the flow of electrons. Okay, now students, let us solve this question. ఈ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ లో 1.875 into 10 to the power 21 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ 10 to the power 21. చూడండి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 10 to the power 21, సచ్ అ బిగ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పాస్ అయ్యాయి త్రూ అ ఫిలమెంట్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది ఈజ్ ఇట్ మోర్ దెన్ 1 coulomb ఆర్ లెస్ దెన్ 1 coulomb? ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ మోర్ దెన్ 1 coulomb. ఎందుకంటే 1 coulomb అంటే న్యూమరేటర్ 10 to the power 18 ఉండే, ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ 20 to the power 21. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ నెంబర్. సో ఆబ్వియస్లీ ద వాల్యూ ఇస్ మోర్ దెన్ 1 coulomb. ఓకే, సో ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పాస్ అవుతున్నాయి త్రూ అ ఫిలమెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ఫర్ 10 minutes. ఫర్ ద టైమ్ ఆఫ్ 10 minutes దే ఆర్ మూవింగ్. 10 minutes. Okay, 10 minutes is nothing but 10 into 60 seconds. Okay, now find the amount of electric current that flows through the circuit. What is the value of electric current? Electric current is nothing but Q upon T. Okay, Q is nothing but N into E upon T. And N, what is the value of N? The number of electrons. Number of electrons మనకి క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు. N is equal to 1.875 into 10 to the power 21 electrons. Okay, now each electron యొక్క ఛార్జ్ ఎంత మనకి తెలుసు. each electron యొక్క ఛార్జ్ it is nothing but 1.67 into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay, so what is the amount of time that is given? ఎంత సేపు వరకు these electrons are moving? అవి 10 minutes వరకు మూవ్ అవుతున్నాయి, అంటే 10 into 60 seconds. ఎందుకంటే 1 minute లో ఇట్ ఇస్ 60 seconds కదా. సో whoever did not understand this conversion can look at here 10 minutes. ఓకే, సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minute ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 seconds. ఓకే, ఎక్కడైతే 1 minute ఉందో 10 minutes అంటే ఏంటి, 10 into 1 minute కదా, రైట్. ఎక్కడైతే 1 minute ఉందో రీప్లేస్ దట్ విత్ 60 seconds. సో దిస్ విల్ బి 10 into 60 seconds. ఓకే, సో ఫైనలీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600 seconds. సో ఫైనలీ electric current value will be equal to 1.875 into 10 to the power 21 into 1.67 into 10 to the power minus 19 divided by 6 into 10 to the power 2. So ఈ వాల్యూ అనేది 1.875 into 1.67 into 10 square వస్తుంది న్యూమరేటర్లో, అండ్ డినామినేటర్లో ఆల్రెడీ 10 square ఉంది. దే బోత్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, నౌ వాట్ విల్ బి ది ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్? You get an answer of 18 amperes. So finally electric current value is 18 amperes. అంటే 18 amperes అంటే ఏంటి? This can be also be written as amperes ని మనం ఏమని రాయొచ్చు, coulomb per second అని రాయొచ్చు. అంటే 18 coulomb per second. అంటే every 1 second లో 18 coulombs of charge is moving. That is the meaning of it. Okay students, 18.7 వస్తుంది. So you can approximate it to 19 also. 19 amperes. Okay, now Dasari, what is happening? Focus on the session. Okay, good morning Prakash, welcome to the session. Okay, Priyanka, hello, how are you?
ఓకే, నౌ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ షీప్స్ అనేవి షెపర్డ్ లేడు, ఇవన్నీ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక షీప్ అటు వెళ్తుంది, ఒక షీప్ ఇటు వెళ్తుంది, ర్యాండమ్ మోషన్లో దే ఆర్ మూవింగ్. ఓకే, నా ఇప్పుడు మనం బ్యాటరీ పెట్టాము. బ్యాటరీ పెట్టినప్పుడు నౌ దే విల్ గెట్ డ్రిఫ్టెడ్. ఓకే, సో ఈ డ్రిఫ్టింగ్ అనేది ర్యాండమ్ మోషన్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అవుతుంది. ఇంకొక కేసు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు బ్యాటరీ పెట్టినందువల్ల ఆల్ ద చార్జెస్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. షెపర్డ్ వచ్చేసాడు, హీఈస్ రేజింగ్ హిస్ స్టిక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, అన్ని షిప్స్ దే విల్ బి రన్నింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. కానీ అవి రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక షీప్ వెళ్ళి ఇంకొక షీప్కి గుద్దుకుంటుంది, ఇంకొక షీప్కి గుద్దుకుంటుంది. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుంది, అవి దే విల్ డ్రిఫ్ట్. నౌ we know drift, right? మనం కార్ రేస్ చేస్తాము, ఒకటేసారి విల్ బి లైక్ టేకింగ్ ఏ షార్ప్ లెఫ్ట్ టర్న్. మనం షార్ప్ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు మనం సడన్ గా లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోము, రైట్? వి విల్ బి డ్రిఫ్టెడ్ ఇన్ సమ్ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్, ఇన్ ద రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ మనం డ్రిఫ్ట్ అయిపోతాం. ఓకే, సో అవర్ ఇనిషియల్ మోషన్ వాజ్ దిస్ వే, మనం సడన్లీ వీ టేకెన్ లెఫ్ట్ టర్న్ బికాస్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్. మనము వి విల్ గో ఇన్ this particular tangential motion. This is what we call as drift. Okay, similarly mana sheep anedi it is going and hitting these electrons, hitting these other ships. Okay, left side unna sheeps ki elli tagilai, then the battery anedi push chestadi, shepherd vachesadu, he is raising both of his hands now. Okay, now the sheeps will go in one random direction. Okay, so resultant direction lo veltai, that is called the drift direction. Okay, so aa drift direction lo veltuna sheeps ki oka velocity untundi, that is called the drift velocity of those sheeps. Okay, or in this case it is the drift velocity of these electrons. Okay, so drift velocity will happen in the electrons because ee electrons anevi ivi protons tho collide avvachu movement lo, lepothe electron ane neighboring electron tho collide avvachu, mundukelle electron malli ikkada repel ayi malli enakku vastundi, malli ikkada collide ayi malli teltundi, malli enakku vastundi, malli teltundi, malli final ga average, on an average anni electrons they will go in the same direction. Okay, so that is the average drift velocity of electrons. Okay, so when the battery is connected across the circuit. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వైర్ ఉంది కదా, ఈ వైర్ని జూమ్డ్ ఇన్ వర్షన్ అనమాట. ఈ వైర్ని మనం జూమ్ అవుట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ అ కంప్లీట్ సర్క్యూట్. సో డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈస్ ది యావరేజ్ వెలాసిటీ విత్ విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డ్రిఫ్ట్ డ్యూరింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ మనం మెజర్ చేయాలి. హలో వీరబాబు, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హలో కళ్యాణి, ద్రక్ష్యాని. How do you measure this? Drift velocity, we will measure it in terms of this. Drift velocity మనం VD తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. V velocity, D is subscript is talking about the drift velocity of electrons. VD is equal to electric current. It is the ratio of electric current to the charge density and the charge of like the total charge that is present and the cross sectional area. Okay, so VD is equal to I by NQA, or otherwise electric current is equal to N, that is charge density. Any charges is going with respect to certain volume of charges. Okay, and Q is the total charge, or otherwise the charge of each carrier. Okay, and A is the cross sectional area. Okay, and VD is the drift velocity. Okay, ikkada manamu ee charge ni we will only take the charge of one single electron because any number of charges anedi we are already considering it in the charge density. Okay, if you want you can also replace this with E. That will also doesn't make any difference. Okay, and VD is the drift velocity. So let us solve a question on this same thing. Ikkada oka motherboard undi, ee motherboard of a device is not working properly. Ikkada oka person vachadu to repair it. He is using a volt, there is a meter here. Oka multimeter తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ multimeter దగ్గర he is trying to use this and he is trying to measure the amount of current, ఎంత voltage ఉంది అంతా చెక్ చేస్తున్నాడు, and he is trying to repair it. Now a motherboard wire consists of 8.4 into 10 to the power 22 electrons. ఎన్ని electrons ఉన్నాయి? 10 to the power 22 electrons, but this is not the number of electrons, it is the charge density, ante with respect to some volume. Okay, so the value of charge density N is equal to 8.4 into 10 to the power 22 divided by centimeter cube, 1 centimeter cube. Okay, this is the charge density. And current and the flow avutundi a particular circuit lo, there is a current of 0.21 amperes flow avutundi. Okay, now each electron yokka charge, ippudu nen Q ani cheppanu kada, a Q ni manam E tho kuda represent cheyochu. Okay, do not get confused this Q with N into E in the previous session. Okay, so Q is also equal to E, and the value of that Q is 1.6. each electron yokka charge into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay, and now find the value of the drift velocity. ఇప్పుడు ఈ యొక్క drift velocity యొక్క value మనం find out చేయాలి. So finally the value of VD.
Okay, cross sectional area kuda icharu. So what is the cross sectional area of the wire? Area is equal to 1 millimeter square. So annitni we will get it into a same unit. Ipudu millimeter square ikkada already centimeter square తీసుకున్నాం కాబట్టి you can get this millimeter square into centimeter square. Okay, how do you get millimeter square into centimeter square? We know 1 centimeter, or otherwise 1 millimeter equal to 1 by 10 centimeters. So 1 by 10 centimeter is equal to 1 millimeter. ఇక్కడ ఇది millimeter square అంటే so this millimeter square చేస్తే 1 by 10 centimeter square 1 by 10 whole square, this will be equal to 1 millimeter square. Okay, so ekkadaithe 1 millimeter square undo, so we can replace that with 10 to the power minus 2 centimeter square. Okay, so now let us use the direct drift velocity formula, that is Vd. Vd is equal to electric current divided by the number of charge density into cross sectional area into the value of charge of single electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, ఈ values అన్నిటిని plug in చేస్తే you should be getting your answer of drift velocity, and drift velocity you will be getting in centimeter per second. Okay, so let us plug in the value, students. Let us values plug them. So Vd is equal to any amperes of current, it was 0.221 amperes, 0.21 in the numerator, and ఇది మనం divided by value of n, 8.4 into 10 to the power 22, 8.4 into 10 to the power 22 divided by centimeter square. ఈ centimeter square అంటే numerator కి వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ న్యూమరేటర్ కలిపితే you are having centimeter square in the numerator. We will take it back a little later. So into cross section area కూడా ఉంది, that is 10 to the power minus 2 centimeters, 10 to the power minus 2 centimeter square. Okay, and then charge of single electron, that is 1.6 minus 19 coulombs. This is centimeter cube volume. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మన ఇక్కడ 10 centimeter square ఇంకా centimeter cube లో 2 వెళ్ళిపోతే ఇంకొక 1 centimeter ఉంటుంది, that 1 centimeter numerator వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫైనలీ Vd value will be equal to, నేను జస్ట్ centimeter units మాత్రమే తీసుకున్నాను because we want your answer in that particular case. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆంపియర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆంపియర్స్ ని మనం కులుంబ్ పర్ సెకండ్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు, 0.21 కులుంబ్ పర్ సెకండ్. అవి కూడా వాటి యూనిట్స్ కూడా రాస్తే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. సో దిస్ ఇస్ కులుంబ్ పర్ సెకండ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ కులుమ్స్. ఇక్కడ కులుమ్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ క్యాన్సిల్డ్. ఓకే, దిస్ కులుమ్స్ అండ్ దిస్ కులుమ్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్. సో ఇక్కడ ఉన్న పైన న్యూమరేటర్లో ఇన్ ద డినామినేటర్ యూ హ్యావింగ్ దిస్ సెకండ్. సో ఇక్కడ ఉన్న సెంటీమీటర్ అనేది ఇట్ విల్ గో టు ద న్యూమరేటర్. సో ఫైనలీ యూ హ్యావ్ 0.21 into 10 square into 10 to the power 19 divided by 8.4 into 10 to the power 22 into 1.6. Okay, and the other units inga left type units cancel, our units is nothing but centimeter per second. Okay, and we know velocity ni manam we represented meter per second, centimeter per second, millimeter per second. Okay, so you will be getting your answer now. Okay, so if you calculate this properly, so this is 19, 20, 21. So you want to cancel it, in the denominator you have 110 left. So this is 0.21 divided by 8.4 into 10 into 1.6 centimeter per second. So the minimum you can write 16 by 10, 110 will go to the numerator, so 10 will also get cancelled. So now if you will calculate this value, you will be getting okay, manaku vachina answer is Vd is equal to 0.001565 centimeter per second. So this is the correct answer.
ఓకే, ఒకవేళ ఇప్పుడు దీన్ని మనం మీటర్స్ పర్ సెకండ్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. మీటర్స్ పర్ సెకండ్కి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే 1 centimeter is equal to 1/100 meters, or otherwise 1/10 square meters. Okay, ఎక్కడైతే సెంటీమీటర్ ఉందో రీప్లేస్ దట్ విత్ 1/10 square. సో ఈ యొక్క వాల్యూ అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ 0.001562 divided by 10 square meter per second, otherwise 100. ఇప్పుడు let us bring this into a smaller decimal. So then you can write it as like 1.5625 into 1 2 3 digits kada. So 10 to the power 3 in the numerator, sorry, 10 to the power minus 3 in the numerator, and kinda already you have 10 to the power 10 square kada. So this 10 square will also come into the numerator. This is meter per second into 10 to the power minus 2. Okay, so finally you will be getting 1.5625 into 10 to the power minus 5 meter per second. Okay, this is the correct answer in meters per seconds. Okay students, this is how you can convert. Then in millimeter per second answer, you can again do it. So a millimeter per second you just have to take one more zero out, 0.00015625 millimeter per second. Okay, so this is how you can keep converting. Just you have to know the conversion factor. Okay students, focus on the class. What all things are happening in the chat? Hello Crazy, welcome to the session. Hello Kavya, Nike, Niriksha, good morning Niriksha, Pujari, welcome to the session. How are you? Woke up at 5 o'clock. Yashwant, you. Now, what is electric potential? Electric potential and enti students. What is the meaning of electric potential? Electric potential ante it is nothing but equal to the amount of work done to bring a charge from infinity in the presence of electric field, okay, to a certain point. Okay, electric charge ni, 1 coulomb of electric charge ni, okay, or otherwise some sort of charge. Okay, each charge ni from infinity we are trying to move this charge towards another positively charged body. ఇప్పుడు రెండు like charges ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ రెండు like charges ని దగ్గర తీసుకొస్తున్నప్పుడు they will feel some repulsive force. Okay, అంటే మనం lower potential energy from lower potential to higher potential, మనం ఎప్పుడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మూవ్ చేయాలో higher potential, we have to apply some external force, right? ఇప్పుడు మనం higher potential నుండి lower potential కి if we are leaving the charges అనేది మనం అలా లీవ్ చేసామనుకోండి, మనకి ఏ ఫోర్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, అవి నార్మల్ గా they will come directly. ఓకే, మనం externally we don't have to apply any external force. ఇప్పుడు మనం వాటర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ నుండి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కి పంపించాలనుకోండి, ట్యాప్ ఒక్కోసారి ఇలా ఓపెన్ చేసి చాలు ఆల్ ద వాటర్ అనేది కిందికి ఫ్లో అయిపోతుంది. బట్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న వాటర్ ని పైకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే మనము ఒక అడిషనల్ గా ఒక మోటార్ పెట్టాలి. సో అడిషనల్ పుషింగ్ అనేది చేయాలి, అడిషనల్ వర్క్ అనేది చేయాలి. ఓకే, ఈ వర్క్ ని మనం మోటార్ తోటనే చేయొచ్చు, లేకపోతే బకెట్స్ పట్టుకొని మనం థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఒక బకెట్ పెట్టేసి దాంట్లో వాటర్ ఫిల్ చేసి యూ కెన్ పుల్ ద బకెట్ అప్. whenever you are pulling the bucket up, you are applying some force. A force apply చేయడం వల్ల there is some work done, because force into displacement is nothing but work. Okay, in the similar way మనం ఇక్కడ కూడా వర్క్ చేయాలి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం లోవర్ పొటెన్షియల్ టు హైయర్ పొటెన్షియల్ పుష్ చేసినప్పుడు in that case you have to do some work. Okay, and ఈ వర్క్ మనం దేనిపైన చేస్తున్నాం? వాటర్ పైన చేస్తున్నాం. In this case we are doing this work on some charge. on some charge. So doing that work on some charge Q. Okay, this is nothing but electric potential at any point is defined as the amount of work needed to move a unit positive charge from infinity to that particular point in the presence of electric field. ఇక్కడ electric field ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు positive proton చుట్టూ I have some of the electric field. ఇప్పుడు మన చుట్టూ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందో, మనం గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే we will feel pulled towards the earth. Okay, in the similar way electric field లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ప్రోటాన్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, they will both feel this pull. Okay, in the presence of electric field
Every word in this statement is important. In the presence of electric field, whenever you do some work, it is equal to, this is your electric potential V. Sir, why is it buffering? Can you see my video, students, everyone? Yeah, it is. Okay, so the work that you will do, మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తామో to push this charge from infinity to that point, ఓకే, సో ఏదైతే పాయింట్ దగ్గరికి మనం ఆ వర్క్ చేస్తామో, ఈ మనం యూస్ చేసే వర్క్ అంతా మొత్తం వెయిన్కి వెళ్ళట్లేదు, ఇదంతా మొత్తం వేస్ట్ అవ్వట్లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ వేస్టింగ్. మనం ఏదైతే పాయింట్ దగ్గరికి పుష్ చేసామో ఆ పాయింట్ దగ్గర దెర్ విల్ బి సమ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. Okay, so whatever work that you do, it is actually saved in the form of the electric potential at that point. Okay, ఆ పాయింట్ దగ్గర there is some electric potential. ఆ పొటెన్షియల్ మనం ఎలా చూస్తాము అంటే, ఇప్పుడు మనం ఆ వర్క్ అప్లై చేయడం ఆపేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇంత దగ్గర దాకా మనం పుష్ చేసాము. ఓకే, మనం ఇక్కడ సడన్ గా నౌ వీఆర్ రిమూవింగ్ ద ఫోర్స్, ఈ ఫోర్స్ ని వీఆర్ నౌ రిమూవింగ్ దిస్ ఫోర్స్. నౌ సడన్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ వరకు మూవ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ విల్ అగైన్ రన్ బ్యాక్. Because energy is stored, the work energy that you are doing is conserved in the form of the potential energy at that point. Okay, at that point, and that is the electric potential at that point. Okay, electric potential at the point is nothing but equal to the amount of work done to bring that charge from infinity to that point. Okay, so either work chestamo, all that work, that energy is equal to this electric potential at that point. That is why V is equal to W by Q, the rate of flow of, or otherwise the work done with respect to some charge. Okay, students. Okay, ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ ని మనం ఇన్ఫినిటీ నుండి ఒక దగ్గరికి తీసుకురాకుండా, ఓకే, దెర్ ఆర్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ నియర్ బై టు ఈచ్ అదర్స్. ఓకే, ఒక దాని పొటెన్షియల్ ఇన్ఫినిటీ నుండి తీసుకురావాలి అంటే దెర్ ఇస్ సమ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ 300 volts. 300 volts ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఉంది. మనం ఇన్ఫినిటీ నుండి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం, దీనికి 300 volts పొటెన్షియల్ ఉంది. దాని అర్థం ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఛార్జ్ తీసేసాం అనుకోండి, ఇది అనేది ఇట్ విల్ రన్ టువర్డ్స్ ద ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, దిస్ విల్ రన్ టువర్డ్స్ ద ఇన్ఫినిటీ. ఒకవేళ దీంట్లో నుండి ఒక ప్రోటాన్ బయటికి తీసేసాం, ఓకే, ఇది ఇక్కడ నుండి ఇట్ విల్ రన్ బై డూయింగ్ సమ్ వర్క్ ఆఫ్, ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇట్ విల్ డూ అ వర్క్ ఆఫ్ 300 volts, అంటే 300 joules of work we kept doing. Okay, so by pushing this charge, okay, and the work chesamo, all that work will be converted in the form of kinetic energy. Okay, with that kinetic energy charge energy it will run away. Okay, that is the meaning of electric potential. Ippudu we are putting one more body very close to this first body. Okay, దీని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎంత 500 volts. అంటే మనకి ఫస్ట్ కేసులో మనం చాలా తక్కువ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఉంది, అంటే తక్కువ వర్క్ చేసి మనం వీ హావ్ బ్రాట్ దిస్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు దిస్ పాయింట్ ఏ. ఇక్కడ మనకి సెకండ్ కేసులో వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ మోర్ ఎక్స్ట్రా వర్క్. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ వీ గాట్ ఇట్ టు 500 volts. నౌ దీనికి దేర్ ఇస్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్, దీనికి దేర్ ఇస్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్, వాటికి రెండింటికి మధ్యలో దేర్ ఇస్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 points. Okay, now this potential difference is nothing but, it is nothing but, see over here one of them is at a lower potential, one of them is at a higher potential. ఎప్పుడైనా మనం హైయర్ పొటెన్షియల్ నుండి లోవర్ పొటెన్షియల్కి వెళ్తున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్, ఎక్స్టర్నల్ గా మనం వర్క్ చేయడం అవసరం లేదు. కావ్య, క్రేజీ, దాక్షాని, are you all listening to the session? Preetham, hello Preetham, welcome to the session, how are you all? What is this baby stories and all of that? Huh, students? Come on, Preetham. So here the charge is going from positive, lower potential to higher potential. ఎప్పుడైతే lower potential to higher potential వెళ్తుందో, in that case you have to do some work, you have to apply some work. I'm not calling you crazy. So work done by electric field in moving a unit positive charge between any two points, not a point from infinity to this point. Between any 2 points there exists a potential difference, electric potential difference undi. Ee electric potential difference valla okavela manam if there is no force now, a restriction ledu, in that case what will happen, they will both move away. Okay, enta the work chesi manam 300 volts ni దగ్గర తీసుకొచ్చాము, right? So all the 300 volts అదనేది it will keep moving away, and ఒక బ్యాలెన్స్ స్టేట్ కి వచ్చేస్తే మూవ్ అయ్యి finally they will come to stop, right? So they will stop exactly at that point wherever they should stop. ఒకవేళ inertia of motion ఎక్కువ కాబట్టి in that case they will go a little far. Okay,
Here also it is the work done by electric field, in moving unit positive charge, but between these 2 points, that's it. Kani ikkada it was between infinity and that point. That is the difference between electric potential and potential difference. Potential difference, deeniki oka electric potential untundi. Here we have first electric potential. See students, these concepts are very important. You have to understand these concepts by very detailed, very thoroughly. Only then you will be understanding. Here you have second electric potential. వీటి రెండింటికి మధ్యలో there is some potential difference, that is V1 minus V2. Okay students, V is equal to W by Q. ఇందాక మనం ఏదైతే formula we have seen that formula, we are going to use it here. Now the work done in moving 5 into 10 to the power 17 electrons, 10 to the power 17 electrons, in electrons unnai. Okay, so there are number of electrons, n is equal to 5 into 10 to the power 17 electrons. From point P to point Q, point P నుండి point Q కి we are pushing them. Okay, and ఎంత work use చేసాము, how much work did we do by pushing them? How much work did we do? We did a work of 8 joules. Okay, so 8 joules of work చేసాము, okay, to push these electrons. Okay, now which point is at a higher potential? Okay, that is the first question. And second question ఏంటి అంటే, what is the potential difference between these 2 points P and Q? ఇప్పుడు చూడండి, మనం వర్క్ చేసాము అండ్ దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ వర్క్. పాజిటివ్ వర్క్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే మనం నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ నుండి హైయర్ పొటెన్షియల్ కి పుష్ చేస్తామో, ఓన్లీ ఇన్ దాట్ కేస్ యూ డూ అ పాజిటివ్ వర్క్. ఎక్స్టర్నల్లీ మనం బయట నుండి యూ హ్యావ్ టు అప్లై అ పాజిటివ్ వర్క్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన వర్క్ కూడా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ పాజిటివ్ వర్క్. ఓకే, సో వీఆర్ పుషింగ్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ P to Q కదా, from P to Q కదా, అంటే మన P అనేది should be a lower potential and our Q should be a higher potential. First question is solved. Now second question, what is the potential difference? Okay, between P, potential difference between P and Q, Vp minus Vq is nothing but work done divided by the charge. Okay, so work done enta 8 joules and charge Q is equal to what? What is the value of Q, students? N into E, N into E, right? So N is the number of electrons, which is 5 into 10 to the power 17, and 1 electron yokka charge. 1 electron is having a charge of 1.67 into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay, so this value anedi it will be 1.67 into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay, 10 to the power minus 19 అనేది న్యూమరేటర్ కి వెళ్ళిపోతుంది. Okay, otherwise ఇక్కడ denominator లో కూడా bases are equal, power should be added. Okay, here this base and this base is equal, power should be added, so you will be getting 10 to the power minus 2 in the denominator. Then in numerator తీసుకెళ్తే you will be getting 8 into 10 square, 8 into 10 square by 5 into 1.67. Okay, this will be the potential difference. Yes, 1 volt is nothing but 1 joule per coulomb. Good, very good, Kavya. That is how 1 joule is defined. 1 coulomb is defined. 1 volt is defined. 1 volt is defined as 1 joule per 1 coulomb. So this is 5 times 95.8 volts. Okay, but approximately it is equal to 100 volts. Okay, so finally you will be getting a potential difference, Vp minus Vq. What is the potential difference between P and Q? Okay, the potential difference is 100 volts. Okay, okay students. ఓకే, దీన్ని ఒకవేళ ఈ వాల్యూని మనం 1.67 ఇంత ప్రిసైజ్గా తీసుకోకపోతే యూ కెన్ టేక్ 1.6 into 10 to the power minus 19. ఒకవేళ 1.6 తీసుకుంటే డినామినేటర్ వాల్యూ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ న్యూమరేటర్ వాల్యూ 95 అనేది ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ కమ్ ఈక్వల్ టు 100. ఓకే, 5 into 1.67 value will be 8 students. So you will be getting 800 by 8, that is equal to 100. Okay. Okay, Prakash, instrument that is used to find the potential difference is voltmeter. Voltmeter అనేది యూజ్ చేస్తాము. Instrument that is used, a mechanism that is used to get electric current is ammeter. Sometimes galvanometer అనేది it can also measure very small electric currents. Okay,
galvanometer మనం యూజ్ చేస్తే యూ కెన్ క్లియర్లీ గెట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆల్సో. అది లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వచ్చు, రైట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వచ్చు. సో దే ఆర్ 2 పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ఇట్. నౌ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ ఎ టాబ్యులేటెడ్ ఫామ్. ఇప్పుడు ఈ టాబ్యులేటెడ్ ఫామ్ లో ఉన్న డేటాని వీ హ్యావ్ టు పిక్టోరియల్లీ రిప్రజెంట్ ఇట్. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ పిక్టోరియల్లీ. వాట్ ఈస్ పిక్టోరియల్లీ రిప్రజెంటింగ్? It's nothing but it's time to plot. Let's plot this data, students. Let's plot this data by taking a graph. Graph is like a drawing board. Graph another, it's like a drawing board. Who all is having a hobby of drawing, students? Who all are having a hobby of drawing? ఇక్కడ మనకి table లో మనకి data anta randomly it is like spread and these numbers and all. Oh sir, there is too much of math. Okay, so to make you happy, make you feel happy, okay, scientists have figured out this graphical representation. Graphical, it's like the beautiful picture. Okay, ee table ni manam neat picture form lo represent chesi we will plot it in this graph. Okay, ee graph lo y axis lo take voltage or otherwise the voltmeter readings. Voltmeter is a device that is used to measure voltage, and ammeter is used to measure current. Okay, so here voltage along the y-axis and current along the x-axis. Now let us write the values. Ikkada values rasamu. So let us take 1 ampere, 2 ampere, 3 amperes. Okay, and on the y-axis we will take every 2 units. 2 units, 6 units, sorry, 2 units, 4 units, 5, 6 units, 8 units, 10 units, 12 units, 12 units, 12 units. Okay, now let us plot. 0.5 amperes. Current ఎప్పుడైతే 0.5 amperes ఉందో మన voltmeter reading ఎంత ఉంటే 2 amperes reading ఉంది, 2 volts reading ఉంది. Okay, similarly when current is equal to 1.5 amperes, 1.5 amperes ఉన్నప్పుడు voltmeter reading is equal to 6 volts. 6 volts, here 2 volts, here 6 volts. Now when current reading is 2.25, ikkada variki 2.5, ikkada 2.25, ikkada majhilo untundi. So 2.5 current reading unnappudu the value of voltage is 9 ikkada majhilo between 8 and 10 vastundi. Now at 3 amperes of current, the reading came out to be 12. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అనేవి ఇక్కడిక్కడే మాత్రమే కాదు. ఇప్పుడు 0.5 కి 1.5 కి మధ్యలో there are infinite numbers. At every point if you plot the graph, okay, there will be multiple points like that. Okay, ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఉంటాయి. Okay, at infinity. Okay, so ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే you will be getting a line, and that is how graphs are plotted. Now you look at this beauty, students. Look at this beautiful graph. This is actually a straight line. And what is the slope of a straight line? Straight line యొక్క slope ఏంటి? It is nothing but change in y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ని 1 అనుకుందాం, ఈ పాయింట్ ని 2 అనుకుందాం. Okay, so and this is again x1, this is x1, this reading is x1 and this reading is y1. Okay, or otherwise ఈ 2 points కాకుండా we will take these 2 points. Second point, this is the first point. Okay, this is x3 or this is x2. x2, x1, this is y2, y1. y1 value is 0. So you'll be getting 12 minus 0 by 3 minus 0, which is nothing but 4. Okay, so ఈ 4 వాల్యూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో కూడా మనం స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దిస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై దిస్ వాల్యూ మనకి స్టిల్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద వాల్యూ 4. ఓకే, సో స్లోప్ ఆఫ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఇట్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, స్లోప్ ఆఫ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఓమ్ హాస్ పర్ఫార్మ్డ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వేర్ ఇన్ ఓమ్ ఏం చేశాడంటే మన వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఫస్ట్ 2 volts పెట్టాడు. 2 volts పెట్టినప్పుడు మన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లో హీ టుక్ అ సర్క్యూట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఈ సర్క్యూట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక బల్బ్ పెట్టి ఇక్కడ మధ్యలో ఒక అమ్మీటర్ పెట్టాడు. ఈ అమ్మీటర్ యొక్క రీడింగ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ 2 volts పెట్టాడు. అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఏమో 0.5 amperes వచ్చింది. నెక్స్ట్ 6 volts కి సెల్ బ్యాటరీ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఇప్పుడు కరెంట్ వాల్యూ 1.5 amperes వచ్చింది. సిమిలర్లీ 2.25
sorry 9 volts 9 volts పెట్టాడు 9 volts పెట్టినప్పుడు he got a reading of 2.25. okay, current kept increasing, voltage is also increasing, but are they increasing parabolically, are they following a cubic equation, okay, or are they moving in a linear proportional direction? okay, these values and AV, they are proportionally increasing, students. All these values of electric current, AV voltage toti proportionally they are increasing. What is the meaning of proportionally increasing? Without any parabolic equation, okay, or a cubic equation, okay, so they are increasing properly, okay, in such a way that the ratio of voltage and current will remain constant. Ippudu manam slope find out chesinapudu what are we doing? We are dividing voltage on the y-axis and current in the x-axis, right? So whenever we are trying to find the slope, is slope value anedi it is going to be a constant that is equal to k, okay. So this v by I, slope of this curve, is going to be a constant value. Ippudu constantly he replaced that with resistance, okay, and then he termed that V by I is equal to R. He experiment another experimentally he figured out these values, okay. So from Ohm's law, V is equal to I into R, V by I is equal to R, or otherwise V is equal to I into R. So you see mana resistance anedi it is depending on the wire. Ippudu ikkada ఎందుకు రెసిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది? ఎందుకు కాన్స్టెంట్ ఉందంటే, ఇలా ఒక సర్క్యూట్ ఉంటే ఈ వైర్ యొక్క లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేయట్లేదు, మనం దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ డైమెన్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయట్లేదు, దాని యొక్క మెటీరియల్ కూడా చేంజ్ చేయట్లేదు. వెన్ resistivity is not changing, when length is not changing, when cross sectional area is not changing, resistance will remain same kada, right? So అందుకే resistance for this circuit will remain same. మనం voltages ఎంతైనా ఇంక్రీజ్ చేస్తే కరెంట్ ప్రపోర్షనల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ a wire is depending on the wire, the dimensions of the wire and the nature of the wire, the material of the wire. Okay students, so from Ohm's law states that at constant pressure, provided there should be constant pressure, మనం రూమ్ యొక్క టెంపరేచర్ ని మనం చేంజ్ చేయట్లేదు, ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, we know that, okay. So at constant pressure, current passing through a conductor is proportional to the potential difference applied across it, okay. So V is directly proportional to I, okay. R is the resistance, and resistance ni we measure it in ohm, ఈ సింబల్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాము, ohm. Okay, Kavya. Now ohmic resistors, కొన్ని ohmic resistors ఉంటాయి, కొన్ని non ohmic resistors ఉంటాయి, okay. So non ohmic resistors like transistors, human beings, human bodies, semiconductors, diodes. Okay, but if you talk about ohmic resistors, these are alloys, especially metal alloys, and materials like aluminum, copper, silver, okay students. So ohmic resistors ante ivi those resistors or those materials which obey the Ohm's law. They obey the Ohm's law ni obey చేస్తాయి. ఓమ్స్ లాని ఒబే చేయడం అంటే ఏంటి? ఒకవేళ మనము ఆ సర్క్యూట్లో యూజ్ చేసే వైర్ అనేది, ఒకవేళ ఆ వైర్ని మనం ఒక అలాయ్ తోటి యూజ్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే మెటల్ అలాయ్స్ తోటి, లేకపోతే అల్యూమినియం, కాపర్, సిల్వర్ ఇవి పెట్టి యూజ్ చేస్తున్నాం, ఆ వైర్ అనేది ఈ మెటీరియల్ తోటి తయారు చేస్తుంది. అప్పుడు వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న కొద్దీ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ ఆర్. ఓకే, ఓమ్స్ లా ని దే విల్ ఫాలో, దే విల్ ఒబే ఇట్. బట్ ఒకవేళ మనం ట్రాన్సిస్టర్స్, హ్యూమన్ బాడీస్ స్కిన్ తోటి మనము ఈ వైర్ ని తయారు చేసాం అనుకోండి, ఇన్ దాట్ కేస్ మనం వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన కరెంట్ అనేది ఇట్ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ పారాబోలిక్లీ, ఓకే. అదొక క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ ఫాలో అవ్వచ్చు, ఓకే. సో వీ డోంట్ నో. సో ఓవర్ దేర్, సో మేబీ వి బై ఐ వాల్యూ అనేది r² ఉండొచ్చు, ఆర్ అదర్స్ r³ ఉండొచ్చు, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్, okay. It is keeping on changing, it is keeping on varying depending upon the values of voltage and current, okay. So whenever you talk about proportional, so r to the power 1, any degree more than 1 is non-ohmic, okay. Now you have a question solve చేద్దాం from Ohm's law. The potential difference across an electric toaster. ఇక్కడ ఒక electric toaster ఉంది students, okay. You all just now woke up కదా, కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత you will be like having your milk, bread, right? So just looking at this toaster, don't call your mommy make me some breads, okay. So this is just
an example. So we have taken a toaster, and this toaster we have put some bread, okay, and this bread is now getting toasted up, okay. So now the potential difference across an electric toaster where it draws a current of 4 amperes. So potential difference icharu, that is 60 volts. Battery ki 2 terminals, with respect to 2 terminals, V1 minus V2, you get a potential difference of 6 volts. And current icharu, current is equal to 4 amperes. In the current pass from potential difference 6 volts, 60 volts icharu. Now, how much more current is drawn by the toaster if the potential difference is increased to 75 volts? Ippudu manaki, let us suppose this value is V1 అనుకుందాం. V1 is equal to 60 volts. Okay, ఇప్పుడు V1 అనేది V2 అయిపోయింది. 75 volts కి మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మన కరెంట్ అనేది it will become I2. Initial I1 current, initial current 4 amperes అయితే second current will be I2. Okay, first of all, now what are we supposed to find? We have to find the potential, how much more current is drawn. అంటే I2 minus I1 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ప్రీవియస్ కరెంట్ కి ఫస్ట్ కరెంట్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత ఎక్కువగా ఇప్పుడు మన కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మన వోల్టేజ్ అనేది ఇట్ గాట్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 75 volts. హౌ డు యూ ఫైండ్ దిస్ క్వశ్చన్? సి వీ నో దట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్. మనం వోల్టేజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా కూడా, ఇక్కడ మనం ఓమ్స్ లో మనం ఏం చేసాము, వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా కూడా కరెంట్ అనేది ప్రపోర్షనల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్. సో ఫస్ట్ కేస్ లో ఇఫ్ యూ విల్ ఫైండ్ ద రెసిస్టెన్స్, you will be getting V1 by I1, this is equal to R. Okay, so the value will be 60 by 4. 15 amperes. Sorry, 15 ohms. 15 ohms is the resistance. Okay, so R value is going to be 15. అది ఫస్ట్ వైర్ అని అయ్యండి, సెకండ్ సర్క్యూట్ అని అయ్యండి. ఇప్పుడు సేమ్ అదే టోస్టర్ కదా. సో దాని యొక్క టోస్టర్ లోపల మనం రెసిస్టెన్స్ అండ్ మనం వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు దాని లోపల ఉన్న వైర్ లెంత్, వైర్ మెటీరియల్ అవన్నీ చేంజ్ చేసి అప్పుడు తర్వాత వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, చేయట్లేదు కదా. సో రెసిస్టెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కాన్స్టెంట్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ డీలింగ్ ఎనీథింగ్ విత్ ద మెషినరీ పార్ట్. ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ V2 by I2, ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 15 ohms. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా. Okay, so now what is the value of V2? V2 is 75. 75 by I1, this is equal to 15. So now what is the value of I1? That is the question. This is not the actual question. Question is the difference between I1 and I2. Now I1 will be equal to 75 by 15. So I1 value is equal to 5 amperes. So I2 kada ide. I2 is equal to 5 amperes. Okay, so how much more current is drawn by the toaster? How much more current is drawn when potential difference is increased to 75? When potential difference is increased to a value of 75, okay, initial current ki enta more current is drawn. Okay, so finally the I2 minus I1 is equal to 1 ampere. So 1 ampere more current is drawn. ఓకే, క్వశ్చన్ క్యాన్ బి కాంప్లికేటెడ్, బట్ మనం యూజ్ చేసే మెథడాలజీ అన్ని మనం నేర్చుకునేవే యూజ్ చేస్తున్నాం. నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్? ఓకే, సో ఇప్పటివరకు వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ 1 hour ఆఫ్ సెషన్, రైట్? సో ఇప్పటివరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా స్టూడెంట్స్? వీ హ్యావ్ స్పెంట్ complete 1 hour. ఎనీ డౌట్స్? What are the factors that will affect resistance? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి వైర్లో రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యట్లేదు. చేంజ్ ఎందుకు అవ్వలేదు? రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు చేంజ్ అవ్వలేదు? వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న కొద్దీ కరెంట్ అనేది ప్రపోర్షనల్గా ఇంక్రీజ్ అయింది, కానీ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్. ఎందుకంటే ఈ టోస్టర్ తోటి వీఆర్ నాట్ మెడ్లింగ్ విత్ ద టోస్టర్ తోటి వీఆర్ నాట్ మెడ్లింగ్. ఓకే, మనం టోస్టర్ని రిమూవ్ చేసి దాంట్లో వైర్ యొక్క లెంత్ని పెంచడము, లెంత్ని తక్కువ చేయడము, అలాంటి ఆల్టరేషన్స్ మనం చేయట్లేదు. ఓకే, సో చేయట్లేదు కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఒకవేళ మనం అలాంటి ఆల్టరేషన్స్ చేస్తే
రెసిస్టెన్స్లో ఏమైనా చేంజ్ ఉంటుందా, లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ చేంజ్ చేస్తే లేకపోతే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా చేంజ్ చేస్తే, సో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ చేంజ్, ఒకవేళ మెటీరియల్ వైర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వైర్ అనేది చేంజ్ చేస్తే డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆల్టరేషన్ ఇన్ ద రెసిస్టెన్స్, అది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. ఇట్ ఆల్రెడీ సేస్ దట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అనేది ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద రెసిస్టెన్స్. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. ఒకవేళ ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇదొక వైర్, ఈ వైర్కి ఒక డయామీటర్ ఉంది. ఓకే, ఈ డయామీటర్ తోటి మనం ఈ వైర్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటే ఈ వైర్ని ఇలా కట్ చేసామనుకోండి, ఈ కట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ సైడ్ వ్యూని మనం చూస్తే యూ హ్యావ్ అ సర్కిల్ లైక్ దిస్. ఈ సర్కిల్ యొక్క ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వైర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పై ఆర్ స్క్వేర్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ రేడియస్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆర్ అదర్వైజ్ రెడ్యూస్ చేస్తే, ఈ కేసులో చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్, వాల్యూస్ r/2, ఇక్కడ r, right. So if the radius is reduced, okay, you will be getting pi into r²/4. So this is a smaller value, right. So ikkada vache area A2 is smaller than A1. Okay, సో A2 స్మాలర్ ఉంది అంటే వీ నో దట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. సెకండ్ కేసులో తక్కువ ఏరియా ఉంది కాబట్టి మోర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మోర్ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, వీ నో ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా V = I × R. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ కరెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ బై రెసిస్టెన్స్. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఇక్కడ వచ్చినట్టు ఇక్కడ మనకి మోర్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది కదా, రైట్. సో మోర్ రెసిస్టెన్స్ less will be the current, smaller will be the current. ఓకే, సో తక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతే లెస్ మన బల్బ్ అనేది చాలా తక్కువ బ్రైట్నెస్ తో గ్లో అవుతుంది. మన బల్బ్ యొక్క బ్రైట్నెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కరెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కువగా ఉంటే మన బల్బ్ కూడా బ్రైట్గా గ్లో అవుతుంది. కరెంట్ తక్కువగా ఉంటే తక్కువ ఫ్లో అవుతే సో బల్బ్ యొక్క బ్రైట్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఈ కేసులో మనకి ఏరియా పైన, మన క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా పైన మన రెసిస్టెన్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. చూడండి, పైన కేసులో మనం కాపర్ వైర్ తీసుకున్నాము, కింద కేసులో కూడా కాపర్ వైర్ తీసుకున్నాము. పైన కేసులో కాపర్ వైర్ యొక్క లెంత్ L1 తీసుకున్నాము, కింద కేసులో కూడా ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇస్ రిమైనింగ్ సేమ్ L1 ఓన్లీ. ఓకే, బట్ ఏరియా అనేది చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏరియా ఇస్ రెడ్యూసింగ్, రెసిస్టెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, కరెంట్ విల్ రెడ్యూస్. సో ఫైనలీ యూ హ్యావ్ వెరీ లెస్ బ్రైట్నెస్. ఓకే, సో చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ చేంజ్ చేయడం వల్ల నౌ ద రెసిస్టెన్స్ ఇస్ చేంజ్. ఇప్పుడు మనం వోల్టేజ్ కరెంట్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనకి యూ విల్ బి గెటింగ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. వోల్టేజ్ని చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ని కూడా చేంజ్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ డిఫరెంట్ కరెంట్. ఓకే, నాట్ లీనియర్లీ ప్రపోర్షనల్ కరెంట్. ఎస్ కావ్య, ఈవెన్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ వాటిపైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ కేసులో లెంత్ చేంజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి చేంజ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఫిక్స్ పెడుతున్నాము. వీఆర్ పుట్టింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఫిక్స్డ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏవన్నా, ఇక్కడ కూడా ఏవన్నా, కానీ లెన్స్ అనేవి చేంజ్ వస్తున్నాం. చూడండి, లెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఓకే, హియర్ L1 ఇస్ మోర్ దెన్ L2. ఓకే, లెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే వీ నో దాట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్. రెసిస్టెన్స్ని క్యాపిటల్ ఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, R ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్. ఓకే, సో అంటే R అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తే, లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ రెడ్యూస్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సెకండ్ కేసులో లెంత్ తక్కువగా ఉంది, L2 is స్మాల్. ఓకే, సో లెంత్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి హియర్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో స్మాల్, రైట్. రెసిస్టెన్స్ స్మాల్ ఉంటే వీ నో దట్ ఓమ్స్ లా నుండి I is equal to V/R కదా, రైట్. ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటే కరెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఫ్లో అవుతుంది, రైట్. సో ఇన్ ద సెకండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో దెర్ ఇస్ మోర్ కరెంట్, పైన దాంట్లో దెర్ ఇస్ లెస్ కరెంట్. ఎందుకు పైన దాంట్లో, హియర్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇస్ మోర్ కాబట్టి. రెసిస్టెన్స్ మోర్ ఎందుకు, ఇక్కడ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి. లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్ ద లాజిక్. సో మోర్ కరెంట్ అయితే మోర్ బ్రైట్, bulb is more bright because brightness of the bulb అనేది is depending on the amount of current that is going. Yes, very good, Kavya. Now resistivity అంటే ఏంటి? రెసిస్టివిటీకి రెసిస్టెన్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, రెసిస్టివిటీ ఈజ్ అన్ ఇంట్రెన్సిక్ ప్రాపర్టీ.
Intrinsic property. Intrinsic లో in means independent. Independent of dimensions. అంటే మన రెసిస్టివిటీ అనేది డైమెన్షన్స్ తోటి డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఒకవేళ మనం చిన్న వైర్ తీసుకున్నామా లేకపోతే ఇలా లావ్ వైర్ ఇంకా ఇంత పెద్ద వైర్ తీసుకున్నామా, ఓకే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. వైర్ యొక్క మెటీరియల్ ఇక్కడ కాపరే ఉంది, ఇక్కడ కాపరే ఉంటే అది సరిపోతుంది. ఓకే, ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఎందుకంటే రెసిస్టివిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ మెజరింగ్ ఆన్ అ ఫిక్స్డ్ క్రాస్ సెక్షనల్ డైమెన్షన్. ఇంత ఇక్కడ మనం ఈ బ్లూ కలర్ ఏరియా తీసుకున్నాము. ఈ బ్లూ కలర్ ఏరియాలో దెర్ ఆర్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రోటాన్స్, ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి, రైట్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దే ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకే, ఇవి వెళ్ళి దే విల్ కొలైడ్ విత్ 1 2 3 4 5 ప్రోటాన్స్తో కొలైడ్ అవుతాయి. సో ఫైనలీ విత్ సమ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ విల్ గో, రైట్. సో ఏవైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్, మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ బ్లూ కలర్ రీజియన్లో, ఆ పర్పుల్ కలర్ రీజియన్లో ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నాయో దే విల్ ఓన్లీ ఫీల్ రెస్ట్రిక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ 5 చార్జెస్. సో రెసిస్టెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5. నా ఇన్ ద సెకండ్ వైర్లో కూడా మనం రెసిస్టివిటీ గురించి మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో వీఆర్ అగైన్ టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ సేమ్ వాల్యూమ్, ఆ సేమ్ డైమెన్షన్, జస్ట్ ఆ సేమ్ డైమెన్షన్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. ఆ యొక్క చిన్న స్మాల్ పార్ట్, సేమ్ పార్ట్లో, ఓకే, మరి ఇక్కడ కూడా ఎన్ని చార్జెస్ ఉంటాయి? సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్, సేమ్ కౌంట్ ఆఫ్ చార్జెస్, 5. ఓకే, హియర్ ఆల్సో ద రెస్ట్రిక్షన్ ఇస్ 5. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, ఓకే, దే విల్ ఫీల్ రెస్ట్రిక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోటాన్స్ and these are 5 protons. Okay, so restriction అనేది ఫస్ట్ వైర్ లో, సెకండ్ వైర్ లో for a fixed cross sectional dimension it is depending on it is same. For a fixed cross sectional dimension the resistivity is talking about resistivity ante it is a resistance, it is nothing but resistance at fixed dimension, at fixed unit dimension. అంటే మనం ఒకవేళ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది వైర్ చేంజ్ చేస్తే, ఇక్కడ చూడండి ఈ కేసులో లెంత్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇక్కడ A1 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ఏముంది, A1 + D ఉంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఎంత ఉంది, L ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, L + H ఉంది, రైట్. సో దిస్ H and D are positive integers. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ their values are greater than 1. సో ఆ కేసులో L + H వాల్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ L. Okay, so in the second case dimensions అనేది they are different. Okay, so that is why it is independent of dimensions. మన రెసిస్టివిటీ అనేది డైమెన్షన్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. మన వైర్ లెంత్ ఎంత పెద్దగా ఉండనివ్వండి, ఎంత లావుగా ఉండనివ్వండి, వైర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఆ వైర్ యొక్క కంప్లీట్ వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇట్స్ డైమెన్షన్స్, బికాస్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్. లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా డైమెన్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, రైట్. But resistivity is only depending on that fixed dimension, that smallest dimension, right? So resistivity is the resistance in that small dimension. Adi matram change avadu kada, because the number of restriction, amount of restriction anedi equal ga untundi kabatti in both the cases, right? So it is an intrinsic property, it is independent of dimensions of a material, and it is represented with rho meter. Rho into meter. Ohm meter. Sorry, rho meter. Okay, sorry, ohm meter. Rho is the resistivity ni manam rho tho measure chestamu. I am talking about the unit. Unit is ohm meter. Ohm meter is the unit of resistance. Resistivity. Resistance unit emo it was rho. So it was ohms. Ikkada it is just ohms, but here it is ohm into meter. Okay, because we are talking about this fixed length, this fixed dimension length. Okay, of a very small unit, oka chinna length of this. Inta pedda volume kuda teeskomu, not area, not anything. So just for that unit length, how much resistance is there, that much what your resistivity will talk about. Okay, so effect of resistivity on effect of temperature on resistivity of conductor idi manam choosamu in a little while. Now students, look at this. Ee resistivity anedi material to material differ avutundi, right? Ippudu ikkada copper teeskoni, copper wire teeskunnamo inta dimension lo. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ డైమెన్షన్, బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ అల్యూమినియం. ఇన్ దిస్ కేస్ యూ విల్ నోటీస్ అల్యూమినియంలో ఈ డైమెన్షన్లో ఉన్న రెసిస్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. హియర్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ అల్యూమినియం, దిస్ ఇస్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ కాపర్. ఓకే, మనం ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈజ్ మోర్ దాన్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ కాపర్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో లుక్ దట్ ఫ్రమ్ దిస్ చార్ట్. ఓకే, ఈ చార్ట్లో చూడండి కింద ఏమో వీ హ్యావ్ లో రెసిస్టెంట్ కండక్టర్స్ విత్ లో రెసిస్టెన్స్. పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ద రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్.
First you have silver. Silver is having the lowest resistance. Then copper. Then aluminium. Then silicon. Then wood. Wood is having the highest resistance. Higher is the resistance. From Ohm's law, lesser will be the current flowing in wood. Okay. So అందుకే మనం బల్బ్స్, ఫ్యాన్స్ మనం వుడ్ వైర్ తో తయారు చేయము, సిలికాన్ వైర్ తో తయారు చేయము. We can use aluminium sometimes. We can use copper. Copper is the best. We currently use copper. But copper kanda best undi. There is much lower resistance wire. That is silver. Okay. But still manam silver anedi use cheyemu in our electrical circuits, electrical appliances. We don't use silver. The reason why we don't use silver is silver is costly. Silver is very expensive, students. మనం సిల్వర్ యూజ్ చేస్తే యూ గెట్ వెరీ గుడ్ లైట్ బల్బ్స్ గ్లోయింగ్. ఓకే. ఫ్యాన్ కూడా మంచి పర్ఫెక్షన్తో రన్ అవుతాయి. ఏసీ కూడా విత్ గుడ్ కండక్షన్, గుడ్ ఎఫిషియన్సీ వస్తాయి, ఎందుకంటే లాసెస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి. కానీ లాసెస్ని తక్కువ చేయాలని చెప్పేసి వీ కెనాట్ కీప్ స్పెండింగ్ మోర్ మనీ ఆన్ దీస్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్. ఓకే. యూజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ మోడరేట్లీ. ఓకే. అంత యూజ్ చేసి మళ్ళీ మనం వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, వీఆర్ ఓన్లీ పొల్యూటింగ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వై వీ విల్ చూస్ విత్ కాపర్. కాపర్ ఇస్ అఫోర్డబుల్, low price, right? And also it is having low resistivity, so lower is the resistance. How lower is the resistance? We will come to that in a little while. So ippavaraikaithe resistance is the inversely proportional to area. Resistance was directly proportional to length. Okay. And if you talk about resistivity, resistance is directly proportional to resistivity. Ippudu ee three parameters ni if you bring them together, okay, so or otherwise this particular resistivity అనేది it will actually come out from constant. So finally resistance is proportional to length upon area. Okay. And if you remove the proportionality sign, you will be getting resistance is equal to rho L by E. Okay. So it is depending on length, area and all of that. So finally resistivity, it is measured with ohm meter. And now I will be telling you about, just a second, students. Here proportionality constant and it will be 1 only. We are neglecting that. Okay, students. Okay, so over here, this is not the proportionality constant. Proportionality constant is actually k. That k value will be equal to 1. Okay, ఇక్కడ into k కూడా వస్తుంది. That k value will be equal to 1. Okay, so that is why we get rho L by A. Okay, so finally resistance is equal to rho L by A. Rho is the resistivity, resistance and length of the wire and cross section area. This formula is very important. We will be using this formula. And this whole thing is in units, in ohms. Okay. Now students, now look at this. ఒకవేళ మనం టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే, ఇప్పుడు చూడండి టెంపరేచర్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ డైరెక్షన్లో ఎక్స్ యాక్సిస్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు, సో ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఒకవేళ ఇఫ్ యుల్ గో అండ్ హిట్ దిస్ కర్వ్, ఈ కర్వ్కి హిట్ చేస్తే ఈ కర్వ్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఇట్ విల్ బీ మోర్. Okay, at this point of temperature, the value of the curve is somewhere here. At this point of temperature, the value of the curve is somewhere over here, right? So resistivity is increasing. Temperature increase చేస్తే resistivity is increasing. అంటే మనం ఈ సర్క్యూట్ ఎక్కడైతే పెట్టామో, ఒకవేళ నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ లో పెట్టినప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ. ఆ రెసిస్టివిటీ వల్ల వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. ఓకే. రెసిస్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కరెంట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఒక రూమ్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, లేకపోతే అదే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ని మనం తీసుకెళ్లి ఓవెన్ లో పెడుతున్నాము, ఓవెన్ లో హై టెంపరేచర్ పెట్టేసాము. హై టెంపరేచర్ పెట్టడం వల్ల రెసిస్టివిటీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్, రైట్? అండ్ నౌ యూ విల్ సీ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, ఆ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా V by I is equal to R కదా, రైట్? ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల కరెంట్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్లీ మన ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ అనేది మనం ఓవెన్ లోపల పెట్టినప్పుడు మన ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ అనేది తక్కువ బ్రైట్నెస్ తోటి గ్లో అవుతుంది. యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇండిపెండెంట్లీ ఈవెన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్. హలో స్ట్రేంజర్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. Niriksha Pujari, welcome to the session. How are you? I see all stupid conversation is happening. Love you and all. I don't know why.
So that is why I'm like not reading the chat. The surprising thing is even girls are cooperating for it. I'm shocked. Consider two wires A and B. Okay, these are of same mass and material. ఇక్కడ మనకి రెండు wires తీసుకున్నాం. Hello Lava Gaming FF, welcome to the session. This is for Telangana board Pujari. AP ki kuda it is not that much like don't watch and నేను చెప్పను, like you can still watch. Mostly you all have common syllabus only. కొన్ని sub topics అనేవి they will be edited. They will be removed from AP syllabus. That's it. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసాం కదా ఈ గ్రాఫ్ ఉంది కదా, రెసిస్టివిటీ విత్ టెంపరేచర్. ఈ కంపారిజన్ అనేది మనకి ఏపీ సిబిఎస్లో లేదు. సో ఫర్ తెలంగాణ వీఆర్ గివింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. సో కన్సిడర్ టూ వైర్స్ ఏ అండ్ బి. ఈ టూ వైర్స్ ఉన్నాయి ఆఫ్ సేమ్ మాసెస్ అండ్ మెటీరియల్. రెండింటికి సేమ్ మాస్ ఉంది, సేమ్ మెటీరియల్ ఉంది. ఓకే, నౌ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది వైర్ ఏ ఈజ్ హాఫ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ వైర్ బి. ఓకే, సో వైర్ ఏ యొక్క డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఆఫ్ డయామీటర్ ఆఫ్ బి, విచ్ మీన్స్ డయామీటర్ ఆఫ్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు 2 times diameter of A. Okay, now if the resistance of the wire A is 16 ohms, resistance of wire A is equal to 16 ohms. Calculate the resistance of wire B. Wire B యొక్క resistance మనం find out చేయాలి. ఓకే, సో ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మన క్వశ్చన్లో, దట్ ఈస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్. ఈ టూ వైర్స్ అనేవి అవి రెండింటి యొక్క మాస్ అనేది సేమ్ ఉంది, మెటీరియల్ ఇంకా సేమ్ ఉంది. మెటీరియల్ అండ్ మాస్, మెటీరియల్ సేమ్ ఉందంటే ఇట్స్ డెన్సిటీ ఇస్ సేమ్. ఓకే, డెన్సిటీ ఆఫ్ A is equal to density of B. We know density is nothing but mass by volume. Mass of A is equal to mass of A by volume of A is equal to mass of B by volume of B. Sorry, mass of B by volume of B. Okay, ఇక్కడ masses కూడా ఈక్వల్ ఉన్నాయి, సేమ్ masses కాబట్టి MB will get cancelled and finally you will be getting VA is equal to VB. రెండు వైర్స్ యొక్క వాల్యూమ్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి స్టూడెంట్స్, ఒకవేళ రెండు వైర్స్ యొక్క వాల్యూమ్స్ సేమ్ ఉంటే we know volume is nothing but area into length. Area of A into length of A, that is equal to area of B into length of B. Okay, so this much information we know. And what is area of a wire? Area of a wire అంటే ఈ వైర్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటున్నాను నేను. ఓకే, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అంటే ఈ వైర్ని నేను కట్ చేస్తే, వైర్ని ఇలా మధ్యలో కట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ అ సర్కిల్. ఓకే, దట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ స్టూడెంట్స్? π/4 d square. Area of circle is nothing but π/4 into d, ఇక్కడ d a square into length A. This is equal to π/4 db square into length B. Okay, here π/4 అనేవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. You will be left with dA square LA is equal to dB square LB. Okay, so these are the things you will be getting. Okay, now students, we know resistance formula, resistivity formula. Okay, let us use that formula. We know resistance is nothing but equal to resistance of A is equal to rho of material, the material with which it is made up of, rho into L by A. Second wire యొక్క resistance ఉంటుంది, it is RB is equal to rho into material of the wire. Is it changing? We are just doing a ratio between these two things. This is LA, this is AA. Okay, here similarly this is LB, this is AB. ఇప్పుడు ఇక్కడ two materials we are using the same material inside it. Okay, so ఈ మెటీరియల్ యొక్క డెన్సిటీ అనేది సేమ్ ఉంది కాబట్టి its rho is also same. Okay, its resistivity is also same, right? So densities సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, డెన్సిటీస్ ఆర్ అదర్వైజ్ దిస్ రెసిస్టివిటీ, ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఫైనలీ లెంత్ ఆఫ్ ఏ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ, and then finally you got all these parameters. Okay, so let us substitute the values values of AA and these things. So over here AA we have used this formula kada, so let us use that formula again inside here. Okay, so ఇప్పుడు మనం దీన్ని elaborate చేస్తే you will be getting length of A divided by let us plug in the values again. So unnecessarily we have calculated that. So π/4 dA square
divided by ఇది మొత్తం whole divided by LB by pi by 4 dB square. ఇప్పుడు ఇక్కడ pi by 4 అనేవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. Okay, now from here what can we do? Okay, ఇక్కడ మనకి చూడండి dB square ని మనం or otherwise dA square ని ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో dB square or otherwise dA square, ఇక్కడ dA square is equal to dB square LB by LA. Okay, so ఇక్కడ మనకి numerator లో if you will replace that with this value, so finally this can be written as LA. Let me do a division, so different colors so that you can understand this properly. So LA divided by dA square ni we are replacing that with dB square LA divided by LA dB square LB, numerator lo dB square LB divided by LA. Okay, now in the denominator we have LB undi, inga LB kinda dB square undi. Now if you will do the cross multiplication, so you will be getting if you are doing the reciprocal, you will be getting LA by dB square LB divided by LA into dB square divided by LB. Okay, LA అనేది మళ్ళీ it will go to the numerator and you will be getting LA here. Okay, and now finally you can see dB square and dB square will get cancelled. Here students we have dB is equal to 2 dA square kada, so adi kuda manam okavela if you will substitute here, so you will be getting dA square is equal to dB is 2 times dA square, so you will be getting 4 dA square LB by LA. ikkada manaki LB inka LA ఆ రిలేషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే we can substitute finally. Okay, so this here ikkada manaki dA square cancel అయిపోతుంది, and finally manaki ఇక్కడ నుండి మనకి ఏం వస్తుంది అంటే you will be getting LB by LA is equal to 1 by 4, or otherwise LA is equal to 4 times LB. ఇక్కడ రాస్తుంది కనిపిస్తుంది కదా మీకు, I'll move my chair like this. LA is equals to 4 times LB. Okay, so ఇక్కడ dB square cancel అయిపోతుంది. Okay, so finally over here you are getting LA into LA divided by LB into LB. Okay, so ikkada LA is equal to 4 times LB, so let us substitute that. LA is equal to 4 times LB, ikkada inkoka LA undi, so 4 times LB divided by LB into LB. Ippudu manaki LB cancel అయిపోతాయి, LB cancel అయిపోతాయి. Finally we got what 16 వచ్చింది, 4 into 4 16. Okay, 4 into 4 16 ఏం వచ్చింది, this is nothing but RA by RB కదా, RA by RB is equal to 16. Okay, so which means RA is equal to 16 times RB, or otherwise RB value is equal to RA by 16. Okay, now what is the value of RA value ఎంత ఇచ్చారు మన క్వశ్చన్ లో, 16 ohms అని ఇచ్చారు. Okay, we have to find the value of RB. Okay, so if RA value is already 16, so RB is equal to 16 by 16, so 16 will get cancelled. So finally resistance of the second wire is equal to 1 ohm. This is the final answer, students. Okay, Dasari cold, you did not understand. So you did not understand because there are so much of math here. Okay, so I will explain you again properly. So ikkada manaki 2 wires unnai Dasari. Okay, so 2 wires yokka material అనేది సేమ్ ఉంది, దాని యొక్క మాస్ సేమ్ ఉంది, దాని యొక్క మెటీరియల్ సేమ్ ఉంది. ఓకే, సో కరెక్ట్గా నీకు ఎక్కడ అర్థం కాలేదు అది చెప్పు నాకు. సి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో దే టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాస్ అండ్ సేమ్ మెటీరియల్. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్కి సేమ్ మెటీరియల్ ఉంది అంటే
రెండు సేమ్ మెటీరియల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఫస్ట్ దాని యొక్క రెసిస్టివిటీ సెకండ్ దాని యొక్క రెసిస్టివిటీ సేమ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా, ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, నేను రెసిస్టివిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఇది కాపర్ అయితే ఇది కూడా కాపర్ అయి ఉంటే, ఇన్ దాట్ కేస్ ఫర్ a same fixed unit dimension the resistivity is going to be constant, or the resistance in that particular fixed dimension is constant. Okay, so rho will get cancelled, rho cancel చేసినందుకు రీజన్ అది. Okay, because densities are same. Now we know that density is nothing but equal to mass by volume. Okay, ఇప్పుడు mass of the two materials same ఉన్నాయి, right, densities of the same material same ఉన్నాయి, right, so అంటే వాల్యూమ్ కూడా సేమ్ ఉండాలి కదా, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ 1 is equal to volume of 2. so this is the basic our foundation. VA is equal to VB. ఇక్కడ మనకి VA is nothing but A into length, area into length. Okay, so area into length పెట్టేసి, so we have kept on doing the derivation. So అన్నిటిని we have kept on doing the derivation. Okay, and finally మనకి క్వశ్చన్ లో there is some information that వైర్ యొక్క డయామీటర్, ఏ వైర్ యొక్క డయామీటర్ is equal to half the diameter of B. Okay, so DB is equal to 2 times DA. Okay, just ఈ వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అంతే, just that DB is equal to 2 DA. అది మనం ఈ AA LB ఉంది కదా, ఈ A అంటే ఏంటి, ఏరియా ఆఫ్ ది వైర్, π/4 DA స్క్వేర్, ఇక్కడ AB అంటే π/4 DB స్క్వేర్, రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ DB స్క్వేర్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ DB we have substituted that with 2 DA. ఓకే, 2 DA సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 2 స్క్వేర్ is 4 and DA స్క్వేర్ is DA స్క్వేర్. సో అక్కడ DA క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అక్కడ మనకి లెంత్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెంత్ we got some relationship, that is LA is equal to 4B. Understood, Dasri? Right? After this what we did is, then we have used the resistivity formula యూజ్ చేసి RA by RB is equal to rho L by LA by LB. ఇక్కడ rho క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ లెన్స్, ఇక్కడ మనకి లెన్స్ యొక్క రిలేషన్షిప్, see one of the relationship is this లెన్స్ యొక్క రిలేషన్షిప్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లెన్స్ యొక్క రిలేషన్షిప్ ని మనం we have substituted here. Okay, and the DB DA values like we have already kept doing it from here also, right. సో ఇక్కడ కూడా we have again considered like this same formula. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఫార్ములా వచ్చిందో we have replaced this DA square, ఈ యొక్క DA square ని మనం ఇక్కడ పెట్టేసాము. అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఇక్కడ లైక్ ఆఫ్టర్ సో మచ్ ఆఫ్ మ్యాథ్ కొన్ని టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. అండ్ ఫైనల్లీ మనకి ఏం నోటీస్ చేసామంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ అ వాల్యూ ఆఫ్ 16. RA by RB ఒక రేషియో అనేది 16 వచ్చేసింది. అంటే RA యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఒకవేళ 1 యూనిట్ ఉంటే RB యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది 1/16 టైమ్స్ ఆఫ్ దట్ RA రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అంటే 1/16 ఓమ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో RA రెసిస్టెన్స్ 16 ఓమ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో RB రెసిస్టెన్స్ will be equal to 16/16, that is equal to 1 ohms. Okay, hello Afreen, welcome to the session. How are you? Yeah, good. Okay, very great, Dasari. Now we have come to this particular term wherein we are combining these resistors. ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్? ఇప్పటి వరకు మనం రెసిస్టెన్స్ గురించి చాలా నేర్చుకున్నాము. రెసిస్టెన్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుందని నేర్చుకున్నాము, రైట్. నౌ ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఒక్క రెసిస్టర్ కాకుండా ఇఫ్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ మోర్ దెన్ 1 రెసిస్టర్స్, ఇప్పుడు వీటిని కంబైన్ చేస్తున్నాము. ఒక సర్క్యూట్లో ఒకే రెసిస్టెన్స్ ఉండాలని రూల్ లేదు, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రెసిస్టెన్స్, రైట్. సో ఎక్కడైతే రెసిస్టర్ ఉంటుందో అక్కడ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి కాబట్టి దే విల్ కమ్ అండ్ కొలైడ్ విత్ ద ప్రోటాన్స్, దే విల్ కమ్ అండ్ కొలైడ్ విత్ ద ఫెలో ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్. సో దీని వల్ల దే విల్ గో విత్ సమ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ వెలాసిటీ, రైట్. సో ఈ కొలిషన్స్ వల్ల ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. Now these resistors ఒక సర్క్యూట్ లో if you will inbuilt them in a circuit, here we have one of the resistors R1, right. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ పక్కనే there can be one more resistor. ఈ రెసిస్టర్ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ పక్కనే there can be one more resistor, right. ఈ సెకండ్ రెసిస్టర్ అనేది it can be combined like this or otherwise ఇంకొక బ్రాంచ్ తీసుకొని అక్కడ కూడా కనెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు. there can be a possibility like that also. Okay, so here we have this is R1 resistor, this is R2 resistor. Okay, this connection lo this is R1 resistor, this is R2 resistor. So two resistors ni manamu you can attach them in series or otherwise oka parallel branches, two separate branches iskoni ala kuda you can join these resistors. Okay, so ala kuda you can join these resistors. Hello Kavya, welcome to the session. Hello Suresh, hi, welcome to the session. Hello Lakshmi, Sridhar, hi, welcome to the session. Series connection if any resistance is broken or fault because yes, very good Dasri. In a series connection ఒక్క రెసిస్టర్ అన్ని ఒకదాని తర్వాత కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్క రెసిస్టర్ పనిచేయడం ఆగిపోతే మిగతా రెసిస్టర్స్ కూడా పనిచేయడం ఆగిపోతాయి.
Yes, that is very correct, Dasri. But if you talk about parallel connection, అలా జరగదు. ఓకే, అందుకే మనము మన డొమెస్టిక్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్లో లైక్ మన ఇంట్లో లైక్ వీ విల్ బి యూజింగ్ అవర్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఓన్లీ. Value of 100 ohms is connected to another with a resistance of 200 ohms. Okay, so if 100 ohms and 200 ohms are connected, you will be getting 300 ohms of series connection resistance. Okay, parallel connection lo connect chestunte, so you will be getting 3 by 200. That is nothing but 200 by 3. You will be getting like 66.3 ohms of overall parallel connection resistance. Okay, so whenever you have a parallel combination resistors use చేసినప్పుడు అక్కడ there are some important results. కొన్ని important results మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన results వస్తాయి. Okay, the important results are whatever the potential drop will be happening at this parallel branch. మన బ్యాటరీకి ఒక EMF ఉంటుంది. EMF is the maximum potential drop. Okay, this is the potential difference between the terminals inside the battery, between the electrodes inside the battery. Outside the battery we have terminals. ఈ terminals బయట కూడా there is some potential drop. Okay, so ఈ మధ్యలో జరిగిన ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ లో మధ్యలో జరిగిన potential drops ఇక్కడ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ మనం parallel connection లో ఒక వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తే so you will be getting one voltage here V1. Similarly ఈ రెసిస్టర్ కి if you will connect one more, you will be getting V2. కానీ ఒకవేళ కరెక్ట్ గా నోటీస్ చేస్తే ఈ వైర్స్ అనేవి they are connected to the same point. They are connected to the same point, which means they are coming from the same points. This point is A, this point is B. Okay, ఒక సర్క్యూట్ లో 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాము. ఆ 2 పాయింట్స్ దగ్గర వోల్ట్ మీటర్ అనేది పైకి పెట్టినా కిందికి పెట్టినా it is the same, it will give the same reading rather, right? Because they are connected to the same branch. That is the point, students. The point is like you have a circuit like this. Okay, ఇది ఒక పాయింట్ A, ఇది ఒక పాయింట్ B. ఇప్పుడు ఈ 2 మధ్యలో we are putting a వోల్ట్ మీటర్. ఈ వోల్ట్ మీటర్ వైర్ కి బయట సైడ్ పెట్టినా ప్లస్ అదే 2 పాయింట్స్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి దాన్ని కిందికి పెట్టినా కూడా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ రీడింగ్ కదా. సో దట్ ఈస్ వై V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద బ్యాటరీ పొటెన్షియల్. ఇప్పుడు మన బ్యాటరీ ఏదైతే మాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఇస్తుందో దెర్ ఇస్ సమ్ రూల్ దట్ ఈస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ whenever you talk about electric circuit. Okay, battery manaki entaithe potential difference istundo, right? All that potential difference given by the battery will be lost in the resistance, like in the circuit. Okay, circuit majlo if you are having individual resistors, konni resistors పెట్టామనుకోండి, ప్రతి ఒక్క రెసిస్టర్ కి మనం వోల్ట్ మీటర్ అనేది ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో కనెక్ట్ చేస్తాము, రైట్? సో ఫస్ట్ రెసిస్టర్ దగ్గర కొంచెం పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అయిపోయింది, సెకండ్ రెసిస్టర్ కొంచెం పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అయిపోయింది, అలా లాస్ట్ రెసిస్టర్ దాకా వచ్చిన తర్వాత దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్యాటరీ. ఓకే, సో అలా ఆల్ ద రెసిస్టర్స్ కి కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనలీ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్, ద టోటల్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్, ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ రెసిస్టర్ దేర్ ఇస్ సమ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఈ అన్ని పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ ని యాడ్ చేస్తే యూ షుడ్ బి గెటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Vmax. Okay, which means battery each potential is nothing but your positive potential Vmax. Now the summation of all the potentials in the battery, ప్రతి ఒక్క రెసిస్టర్ దగ్గర ఇక్కడ V2 potential drop, so minus V2, ఇక్కడ V1 potential drop. Okay, but because these are in parallel, so you will not take V1 and V2 separately, ఎందుకంటే V1 is equal to V2 is equal to V, so ఈ V2 ని మనం V తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. So Vmax minus V is equal to 0. So the algebraic summation of all the potential inside a circuit of a closed loop is equal to 0. This is from the conservation of energy principle. Okay, so V1 will be equal to V2, that V2 value will also be equal to V. In this case, ఎందుకంటే ఇక్కడ the only potential drop is happening at this particular branch, right? So ఇక్కడ ఎంతైతే potential drop వస్తుందో that will be equal to 10 volts from the battery. ఒకవేళ బ్యాటరీ 10 volts potential ఇస్తే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ కూడా 10 volts. ఆల్ దట్ పొటెన్షియల్ అనేది ఇక్కడ ఈ బల్బ్ దగ్గర లాస్ట్ అయిపోవడం వల్ల మన బల్బ్ అనేది గ్లో అయింది పర్ఫెక్ట్ గా, రైట్? అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఇస్. Hello Neem, welcome to the session. $73 days. Dasri, you are from which board? Second important result is students, I is equal to I1 plus I2. ఎక్కడైతే మనకి బ్రాంచ్ ఉంటుందో ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో, ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఐ కరెంట్ అనేది ఇలా సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ స్టూడెంట్స్, ఈ లెంత్ టర్మినల్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ టర్మినల్, స్మాల్ టర్మినల్ ఇస్ ద నెగటివ్ టర్మినల్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది పాజిటివ్ టు నెగటివ్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఐ కరెంట్ వెళ్ళింది. ఇఫ్ ఐ కరెంట్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్, I1 కరెంట్, దిస్ కరెంట్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది, 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ స్ప్లిట్. ఓకే,
So this will split into I1 and this will split into I2. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా V by I is equal to R, ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా V by I is equal to R, ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా V by I is equal to R. ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ న్యూమరేటర్లో ఉన్న V వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి రైట్. ఒకవేళ ఒక బ్రాంచ్లో రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే ఆ బ్రాంచ్లో కరెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ R1 is more than R2, ఓకే, I1 will be less than I2. I1 will be less than I2. ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది I కరెంట్ అనేది ఇట్ ఇస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ టూ కరెంట్స్ కదా, I1 ఇంకా I2. సో I1కి వెళ్ళే కరెంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, I2లో నుండి వెళ్ళే కరెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫైనలీ ఇప్పుడు I1 I2 కరెంట్స్ లోపలికి వెళ్ళాయి రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్స్ నుండి ఈ టూ బ్రాంచెస్ నుండి మళ్ళీ I1 I2 కరెంట్స్ రెండు మర్జ్ అవ్వాలి కదా రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మర్జ్ అయిన తర్వాత I1 plus I2 will be equal to the same I current again. That is this particular result. I is equal to I1 plus I2. Okay, first one is the potential drop. Potential drop at every branch is equal to 0 for a parallel connection. Okay, one more, the amount of current is split into separately following. If more resistance is there, less current will go, and less resistance is there, more current will go, because voltage is kept constant. Malli manam Ohm's law use chesi akkada nunde we are deriving this. Next we have the parallel combination. Okay, so parallel combination ki if you want to find the equivalent resistance, ఇప్పుడు ఈ రెండు బ్రాంచెస్ ప్యారల్ ఉన్నాయి, ఆ ప్యారల్లో ఉండకుండా యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ అన్ ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఇస్ ది ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ద సర్క్యూట్? ఒక సింగిల్ రెసిస్టర్తో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ ఇలా ఏముంటుంది? దట్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వివలెంట్. ఇప్పుడు ఆర్ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ అ ఫార్ములా 1 by R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus so on. ఓకే, 1 upon Rn. ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 2 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫార్ములా అనేది it will get reduced to 1 upon R1. R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Okay, e formula ni you can also write it as R equivalent is equal to R1 R2 by R1 plus R2. Okay students, ever Insta ID the Akshri ani? My Insta? Hello Vijay, welcome to session. How are you? Chandu Shorts, welcome to the session. Now one more combination is series connection. Series connection lo ee resistors ane they are connected one after the other like this. In the circuit undi. Series connection lo you have a battery like this, positive terminal, negative terminal. Current direction is first important, very important. Okay, circuit draw is draw the current direction. Now here ikkada resistance ఉంటుంది R1, this is R2, this is R3, right? So what is the R equivalent? R equivalent అంటే ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్ ని మనం ఇలా కాకుండా you want to convert it, దీన్ని ఇలా కట్ షార్ట్ చేసేద్దాం, ఒక సింగిల్ రెసిస్టర్ పెట్టేద్దాం. ఈ సింగిల్ రెసిస్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? దట్ వాల్యూ అనేది R equivalent here. Hi Lalita, welcome to the session. ఇప్పుడు సిరీస్ కనెక్షన్ లో ఆల్సో దేర్ ఆర్ సమ్ రిజల్ట్స్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు I1 కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ I కరెంట్ అనేది సర్క్యూట్ లో వెళ్ళింది, ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెసిస్టర్ దగ్గర I కరెంట్ వెళ్ళింది, ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెసిస్టర్ బయటికి వచ్చిన కరెంట్, ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ కరెంట్ లెట్ us say ఇట్ ఈస్ I1, ఓకే, మళ్ళీ సెకండ్ రెసిస్టర్ నుండి వచ్చింది I2, దీంట్లో నుండి థర్డ్ రెసిస్టెన్స్ I3 వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ చేయకముందు, ఒకవేళ వెన్ రెసిస్టర్స్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్, వెన్ రెసిస్టర్స్ not connected, I current అనేది if it is 50 amperes, ఓకే, రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫస్ట్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత I1 కరెంట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఈ I కరెంట్ అనేది ఇట్ విల్ ఫాల్ టు 40 amperes. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి సిరీస్ కనెక్షన్లో ఇంకొక రెసిస్టర్ యాడ్ చేసాము, R1 R2 రెండింటిని యాడ్ చేసాము. ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ అనేది ఇంకా ఫాలో అవుతుంది, అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు మూడో రెసిస్టర్స్ కూడా పెట్టాము, ఇది పెట్టినప్పుడు కూడా ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఫైనల్లీ 20 amperes, రైట్, ఫైనల్ 20 amperes. ఇప్పుడు ఈ ఫైనల్ 20 amperes ఏదైతే ఉంటుందో, ఇప్పుడు మొత్తం 3 రెసిస్టర్స్ని ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత, రైట్, సో ఫస్ట్ రెసిస్టర్ లోపలికి వెళ్ళే కరెంట్ వాల్యూ, ఫస్ట్ రెసిస్టర్ నుండి బయటికి వచ్చే కరెంట్ వాల్యూ, మళ్ళీ సెకండ్ రెసిస్టర్కి వెళ్ళే కరెంట్, బయటికి వచ్చే కరెంట్, థర్డ్ రెసిస్టర్కి వెళ్ళే కరెంట్, బయటికి వచ్చే కరెంట్. సో ఆల్ ద కరెంట్ రీడింగ్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 20 amperes ఓన్లీ. ఓకే, సో కరెంట్ గోయింగ్ ఇన్ అ సిరీస్ కనెక్షన్, ఓకే, రెసిస్టెన్స్ పెంచుతూ కొద్దీ కరెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది, కానీ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ కరెంట్ విల్ బీ ద సేమ్. తగ్గిపోతే ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర దే విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్ బై ద సేమ్ డిగ్రీ. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ ద ఓవరాల్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ 20 amperes.
That is the meaning of this result from series connection. Okay, Dasari, I will send you follow request. Okay, and finally V is equal to V1 plus V2. V is equal to V1 plus V2. Now what is this V? V is the maximum potential EMF. Maximum potential is nothing but the EMF of the battery. Battery nundi like there is a potential of 200 volts anukundam. Okay, ఇప్పుడు 200 volts లో ఫస్ట్ రెసిస్టర్ దగ్గర there will be some potential drop. Okay, ఇక్కడ ఒక వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తే there is some potential drop. Maybe it is 50 volts. Okay, సెకండ్ రెసిస్టర్ దగ్గర మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా there is some potential drop. ఇది V2 అనుకుందాం. Okay, so here there is some potential drop and దీని యొక్క రీడింగ్ ఎంత ఉంటుంది 100 volts అనుకుందాం. Okay, now ఈ థర్డ్ రెసిస్టర్ ఆర్ ద ఫస్ట్ రెసిస్టర్ దగ్గర ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది పొటెన్షియల్ డ్రాప్? వాట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎట్ దిస్ పాయింట్? బికాస్ మన బ్యాటరీ ఎంతైతే పొటెన్షియల్ ఇస్తుందో ఆల్ దట్ పొటెన్షియల్ అనేది ఇట్ విల్ గెట్ డ్రాప్డ్ ఎట్ ద ఇండివిజువల్ రెసిస్టర్స్. హలో ప్రవీణ్, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. Okay, at the third resistance the potential drop will be 50 again. So finally overall మనం ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే ఈ మూడు పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ ని యాడ్ అప్ చేస్తే, రైట్, సో 50 plus 100 plus 50 you will be getting a constant reading of 200 volts. Okay, so battery ఇచ్చే potential, right, so that is why V is equal to V1 plus V2. Okay, battery ఏదైతే పొటెన్షియల్ ఇస్తుందో it will be the summation of all the potential potential drops inside the circuit will be equal to the battery potential. And ఇది ఒక కొత్త లా కాదు, ఇది కూడా it is nothing but the same conservation of energy. Okay, so V minus V1 minus V2 will be equal to 0. The same conservation of energy మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నట్టు. Hey, what is this, Dasari? Be careful when stopping, crossing the road. Now let's solve questions. Dasari, I need answer from you. Dakshyani, I need answer from you. Hello Neem, you've got school? Make a circuit such that all three resistors, each of 4 ohms, can be utilized to make a 6 ohm combination. ఇప్పుడు మనం combination of resistors చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మనకి 3 resistors ఉన్నాయండి. Okay, each ohm యొక్క resistance is 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms. Okay. Hello baby, welcome to the session. How are you? So there are 3 resistors. ఈ 3 resistors we are now combining them, right? So we are doing combination of resistors. Right, ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ ని ఎలా చేయాలి, ఎలా చేస్తే సో దట్ వి విల్ బి గెటింగ్ ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 6 ohms. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. గుడ్ మార్నింగ్ బేబీ. హలో చందన, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. సో ఇన్ విచ్ కాంబినేషన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 6 ohms? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ మనం సిరీస్ కాంబినేషన్ చేసాం అనుకోండి. సిరీస్ కాంబినేషన్, వాట్ ఈస్ సిరీస్ కాంబినేషన్? ఇవన్నీ రెసిస్టర్స్ ని మనం ఇలా వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఇలా కనెక్ట్ చేసాం. Right, this is R1, this is R2, this is R3, right? So equivalent resistance in this case RE is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, so ikkada din resistance in the 4 ohms, din resistance 4 ohms, din resistance 4 ohms, right? So R equivalent ఎంత వస్తుంది ఈ కేస్ లో? It is nothing but 4 ohms plus 4 ohms plus 4 ohms, which is nothing but 12 ohms. 12 ohms resistance వస్తుంది. You will be getting 12 ohms resistance. So final ఈ యొక్క కాంబినేషన్ ద్వారా ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ వల్ల యూ విల్ బి గెటింగ్ 12 ohm of combined resistance. Okay, you will be getting 12 ohm of combined resistance, right? But is that value correct? Yes, right, yeah. So 12 is not equal to 6 kada, right? So 12 is not equal to 6 kada, so this combination is wrong. You have to combine them in a different way. Okay, let us try parallel combination. మనం parallel combination try చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక 4 ohm రెసిస్టర్, ఇక్కడ ఒక 4 ohm రెసిస్టర్, ఇక్కడ ఒక 4 ohm రెసిస్టర్. దీన్ని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేద్దాం. కరెంట్ అనేది పాజిటివ్ టు నెగటివ్ టర్మినల్ ఎలా వెళ్తుంది, కన్వెన్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఇది 4, ఇది 4, ఇది 4,
ఇప్పుడు parallel connection ki what is the equivalent resistance formula? 1 by R equal to 1 upon 4 plus 1 upon 4 plus 1 upon 4. You will be getting 3 upon 4. Okay, so this is 1 upon R equivalent. R equivalent value anta? This is nothing but equal to 4 upon 3. Okay, so 4 upon 3 value will be what? 1.3. 1.3 ohms. Okay, so obviously 1.3 ohms anedi, it is not equal to 6 ohms kada. It is not equal to 6 ohms kada. So e particular combination kuda wrong. Yes, very good, baby. Hello Kavya, welcome to this session. Sorry, hello Chandu, welcome to this session. You guys are confusing me. Okay, Manikanta, welcome to this session. How are you, Manikanta? ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ కాకుండా what are the other possibilities? Sir, series combination is done, parallel combination is done. What other combination are you talking about? Can we combine them differently also? Is there any other combination? Yes, students, there is another combination as well, and that is మనం ఇలా సర్క్యూట్ ని తీసుకొని ది పాజిటివ్ టెర్మినల్, ది నెగటివ్ టెర్మినల్, ఇప్పుడు 3 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 రెసిస్టర్స్ ని కంబైన్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ది ఆల్ పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్? వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ఆల్ ది పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్. ఇప్పుడు మూడింటిని కనెక్ట్ చేసాం సిరీస్ లో, మూడింటిని ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసాం. ఇలా కాకుండా there is one more possibility available. There is one more possibility available, that is రెండు రెసిస్టర్స్ ని ఇలా ప్యారల్ లో పెట్టేసి థర్డ్ రెసిస్టర్ ని ఇలా సిరీస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, దిస్ ఇస్ 4, దిస్ ఇస్ 4, దిస్ ఇస్ 4. రైట్, ఇప్పుడు ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ కి హౌ డు యూ ఫైండ్ ది ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్? హౌ డు యూ ఫైండ్ అంటే ఇలాంటి కేసెస్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఫైండ్ ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ దిస్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. అలా చేయడం వల్ల ఈ ఫస్ట్ లో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ఉన్న 4 అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క వచ్చిన రెసిస్టెన్స్, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సమ్ ఆర్ ఈక్వివలెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ వస్తుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ఇవి రెండు యాడ్ చేయొచ్చు. రైట్, సో ఇవి రెండు ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హావ్ టు గెట్ ద ప్యారలల్ కనెక్షన్ హియర్. ఓకే, సో దాట్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు, what will that value be equal to? 1 by R equivalent is equal to 1 upon 4 plus 1 upon 4, which will be 2 upon 4, which will be equal to 1 upon 2. And this is R equivalent. R equivalent is equal to 2 ohms. Right, so ఇప్పుడు ఈ 2 ohms ఇక్కడ రాసేద్దాం. This is 2. Now 2 plus 4 is what? 6 ohms. Now this is the correct combination. ఇప్పుడు ఈ resistors ని ఇలా correctly you can combine. Okay, so the last circuit diagram is the correct answer, is the correct circuit diagram. So మన exam లో if a question is asked like this, so you will have to draw this last circuit diagram. Okay, two connections ని parallel పెట్టేసి last one in the series. So there is one more possibility. ఇలా కూడా పెట్టొచ్చు, ఫస్ట్ సిరీస్ లో పెట్టి దాని తర్వాత ప్యారలల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో 5 plus 2 is equal to 2 plus 5. Hello Itachi Uchiha, welcome to the session Itachi. Itachi, you figure it out. Apply genjutsu on me. And then figure it out yourself. Yes, baby, both of them are same. Hello Baji, welcome to the session. Hello Vicky, good morning Vicky. Okay, now this is a very important, very interesting question, students. Hello helping the people, welcome to the session. So the face of challenge is, here we have two people. One is Rohan ane atanu, we are having him on the left hand side, Rohan, and we have Riyan on right hand side. Riyan, otherwise do I have to pick any of your names? I'm already under your genjutsu. Okay, we take Itachi on the left. Itachi made me laugh today.
Okay, we have Itachi on left. Other one. You decide among yourselves. Okay, so we'll either like they're like fighting. Okay, Itachi and some other person. Okay, so they're like fighting and they're not really fighting. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే there is a circuit in front of them, right? సో ఈ సర్క్యూట్ లో ఒక వోల్ట్ మీటర్ ఉంది, దాన్ని X తో రిప్రజెంట్ చేసాము, ఒక అమ్మీటర్ ఉంది దాన్ని Y తో రిప్రజెంట్ చేసాము, అండ్ ఇంకొక అమ్మీటర్ ఉంది ఇక్కడ, దీన్ని మనం Z తో రిప్రజెంట్ చేసాము, రైట్? సో ఈ 3 డివైజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 3 డివైజెస్ యొక్క వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, these are actually trying. Itachi and Rian are like trying to fight. Okay, they're like trying to get the correct answer. Madara. Or otherwise Obito. We never saw both of them fighting. You can also take Madara. But Obito and Itachi are of the same age. So let's put these two guys. Otherwise it will be not good to take a powerful man and then a very... I don't say Itachi is not powerful. Okay, now so they are like trying to figure out what the values of ammeter and the values of voltmeter readings. Okay, so you all now let us help them. And get it resolved. Itachi is using all of his genjutsu and all, and Obito was also using his dematerializing power, but yet nobody is winning this game. Okay, so let us get into this picture and help them get the values of ammeter and voltmeter readings. Okay, so let us get it done. So over here, let us redraw the circuit. Kamui. Yes, Obito's Kamui and Itachi's Sharingan are not working here. Very sad. Current direction is on. Okay, current this current will get split now. Okay, so first దీని యొక్క resistance is 6 ohms, this is 3 ohms. Okay, so now we also know the current in this first branch. దీని యొక్క resistance is, for the third case, this resistance is 2 ohms. Okay, first branch lo we know the value of the current reading. Ikkada ammeter reading icharu. This reading is 0.5 or otherwise 1.1/2 amperes of current. Okay, so now students, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ రీడింగ్ వచ్చేసింది కాబట్టి కరెంట్ రీడింగ్ ఉంది మనకి. we also know the value of the resistance in that branch. Okay, so ఈ రెండు ఆల్రెడీ మనకి వచ్చాయి కాబట్టి, hello goat gaming, welcome to the session, right? ఈ రెండు వాల్యూ మనకి ఆల్రెడీ వచ్చాయి కాబట్టి you can find the value of voltage in that branch, in the first branch, right? How do you find the voltage in this first branch? Between these two points, ఈ point A, ఈ point B అనుకుందాం, right? So voltage across this particular branch, this is V1 అనుకుందాం. Okay, so this voltage will be same for both the branches. ఇక్కడ ఒకవేళ V2 అయితే, so V1 will be equal to V2. Okay, so let us first find the voltage for the first case. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కేస్ లో ఇక్కడ మనం V1 ఒకవేళ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే you can use that value over here for the V2, and ఈ బ్రాంచ్ లో వెళ్ళే కరెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Once we know the value of that current, we can also get the ammeter reading, this unknown ammeter reading. Okay, this was Y కదా, yeah, Y reading కూడా వచ్చేస్తుంది. Okay, so Y reading ఇక్కడ నుండి వచ్చేస్తుంది, and ఇక్కడ Z reading ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి కరెంట్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ this is actually Z. So this Z also you will be getting. Okay, very simple question kada. Then later on we will have to find the voltmeter reading here. Okay, so you will be getting the equivalent resistance find out cheyochu, parallel combination, series combination. Then tarvata you will be getting the total current in the circuit, total resistance of the circuit, and the voltage current find out cheyochu. This is the complete concept. Okay, so let us do it individually. Okay, Itachi, you use Amaterasu and then tell me what is the correct answers. Come on, quickly. For all these sub answers, X, Y, Z. Tell me what is X, tell me what is Y. Before I solve the answer, you have to tell me. Use your Amaterasu. So V1 will be equal to, దీన్ని R1 అనుకుందాం. Okay, this is I1 అనుకుందాం. Okay, so V1 will be equal to
I1 by R1. Sorry, what am I writing? I1 into R1. So the V1 will be equal to 6 into 1 by 2. That is equal to 3 volts. Okay. So V1 value is 3 volts. Okay, well, V1 value is equal to 3 volts. Then V1 is equal to V2. So V2 value will also be equal to 3 volts. Right. So ఇప్పుడు V2 value వచ్చేసింది. This is R2. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మనం I2 value find out చేయాలి. Right. So from here we know that I2 is equal to V2 by R2. Right. So V2 value is 3 ohms. 3 volts. Okay. And R2 value is 3. So 3 by 3 is 1 ampere. Right. So I2 value we got, that is 1 ampere, and I2 is equal to Z. This is 1 ampere. This is 1 ampere. Where is it, Aji? Okay. Similarly, ఇప్పుడు I2 current వచ్చేసింది. This is equal to 1 ampere. ఇప్పుడు మనకి తెలుసు ఒక rule. See, from here students, from here in a parallel connection, I is equal to I1 plus I2. Whatever current that will come out, I will mix in the current values will be equal to I1 plus I2, right? So from here, okay, branch lo current in I elte, right? I elte. Okay, so I will be equal to I1 plus I2. Okay, so which will be equal to 1 ampere plus 1 upon 2 ampere. This is 3 by 2 ampere, which is equal to 1.5. Okay, 1.5 ampere. So 1.5 is this value that is reading. So Y value is 1.5 ampere, and we have to find the value of X. If X find out cheyalante, we know the total current. We know the total current I value also, that is 1.5 amperes, or otherwise 3 by 2 amperes. Okay, now we should also find the total equivalent resistance of the circuit. Equivalent resistance find out cheyalante, you will have to find it separately. Okay, you'll have to find it separately. Hello Lokesh Kumar, welcome to the session. How are you? Okay, recheck your answer. Equivalent resistance 4 ohms radu. Once try to check, because this is 6, this is 3. So over here only you will be getting 3 by 6. Sorry. Yeah, 3 by 6. 2. Yeah, you get the same value. That's correct. So equivalent resistance will be equal to first for this parallel branch came out, so it will be 1 by 3 plus 1 by 6. This is 1 by R equivalent. Okay, so this is equal to 3 by 6. This is equal to 1 by R equivalent. Okay, so R equivalent is equal to 2 ohms. 2 ohms. Okay, ఇప్పుడు ఈ 2 ohms అనేది ఈ 2 ohms తోటి యాడ్ అప్ అవుతుంది in series. Okay, so you will be getting total R equivalent is equal to R equivalent in parallel. This is R equivalent in parallel. Okay, and R equivalent of series. Series లో ఒకటే రెసిస్టర్ ఉంది కాబట్టి it is 2. So 2 plus 2, that is equal to 4 ohms. Okay, Lokesh. So finally, we know the value of R also. R value would also, that is 4 ohms. Now here we can use Ohm's law and get the value of Z. Let's get the value of Y. Sorry, Y X. Okay. So V is equal to I into R. So V is equal to, current is 3 by 2 times 4. 6 amperes, 6 volts. Okay. Any doubts with this question, students? Hello, good morning, Pawan Kumar. Welcome to the session. You can note down the circuit diagram and note down the values also. Okay, now
Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. Based on conservation of charge, Kirchhoff's current law is completely associated with the conservation of charge. Now, according to Kirchhoff's current law, what does Kirchhoff's current law tell? Kirchhoff's current law em cheptundante, if there is a point, okay, and idoka junction anamata, okay, and then there are some wires. This wire, this wire, this wire, this wire. There are many wires. Okay, there are many wires. Anni oka junction daggara connect ayipone. Okay, so now what does Kirchhoff's current law tell you is, there's one more here. Okay, so if some currents are getting in and some currents are getting out from this junction. Konni currents towards the junction వెళ్తున్నాయి, కొన్ని currents out of the junction వెళ్తున్నాయి. Okay, so what does Kirchhoff's current law tell us? The algebraic sum of all these currents, the algebraic summation of all these currents at this particular junction will be equal to 0. Ante, let us consider I1 current is getting in, I2 current is getting in, I3 current is getting out, I4 current is getting out, and I5 current is getting out. Okay, so take ingoing currents, going in currents to be positive and going out currents as negative. Okay, so total currents into a junction equals the total currents out of the junction. So this is actually based on the conservation of charge. Whatever charge is going into the junction, all that charge will be coming out because the charge is conserved. Okay, charge అనేది సడన్ గా మాయమైపోలేదు జంక్షన్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత. ఓకే, ఇట్స్ అందుకంటే మళ్ళీ మనకి I1 ఇంకా I2 లోపలికి రావట్లేదు కదా, వెళ్ళిపోయిన కరెంట్ అటే వెళ్ళిపోతుంది. But it is not coming out. That doesn't mean that all the charge is vanished. No, charge is conserved at some other place. Okay, so it is going in these three different branches, and this will split into different amounts. And splitting అనేది ఎంతైనా ఉండొచ్చు the quantity. Okay, but still whatever current is getting in will be equal to the current that is getting out. Okay, how many hours if you are getting some 10x from the supermarket? Okay, 2x you ate today, 3x you ate tomorrow, and then 5x the last day, third day. Okay, so ఈ eggs మనము డైరెక్ట్ గా ఆ raw form లో తినేము. You are trying to boil it and then eat it. Okay, don't consider the shells. Okay, so I know you people are like very smart. Okay, so all those eggs I will gobble up. అది omelette form లో అయినా boiled egg form లో అయినా I'm eating of all those eggs. Okay, when I'm eating omelette form లో చూసేసరికి this is not my real egg. My real egg was like different white color, and now this omelette is in yellow color. Okay, so my real egg got vanished. No, it did not. Okay, so it just got converted. Okay, and finally into some other quantity. Okay, you are like grasping it in. Okay, so 12 eggs if you eat in 3 days, you are finishing off all those 12 eggs. Okay, shells are maybe dustbin but that is very negligible quantity, so we are not considering that. Okay, so whatever current that will go in will come out. Okay, so ingoing current, take it as positive. ఏదైతే కరెంట్ బయటకు వస్తుందో let take that values as negative current. Okay, so over here we have 1 2 3 4 5 6. So this equation can be written as the summation of all these charges I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. This is from your Kirchhoff's current law. ఓకే, ఇది మనము ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం కదా నార్మల్గా ప్యారల్ కనెక్షన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఈ సర్క్యూట్స్లో కూడా వీ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద జంక్షన్ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ I current is getting in, okay, so this will split into I1 and I2. This will split into I1 and I2 currents. Okay, and those split values will go, and finally you will be getting I is equal to I1 plus I2. Or otherwise, ఇప్పుడు గోయింగ్ ఇన్ కరెంట్ని పాజిటివ్ తీసుకుంటాం కదా, రైట్? సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ కరెంట్, అండ్ కమింగ్ అవుట్ జంక్షన్ నుండి బయటకు వచ్చే కరెంట్స్ నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కరెంట్స్ at this branch, sorry, at this junction, okay, will be equal to 0. So I minus I1 minus I2 is equal to 0. Right? దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు, I is equal to I1 plus I2. Okay, similarly, just like Kirchhoff's current law, we have Kirchhoff's loop law, or otherwise the voltage law. Hello MMKPG YT Creations, how are you? Welcome to this session. I welcome you to this wonderful platform. Vedantu, all of you, the newcomers, the recently joined students. ఎవరికి పంపిస్తున్నావు క్రేజీ ఫాలో రిక్వెస్ట్? Okay, bye. Go to here, leave village.
Yes, just ISK. What is your doubt? First go to your village, Taji. You're going to some other village and like occupying that place. Go save your own clan. That is the best suggestion I'd otherwise give you. So Kirchhoff's voltage law. So based on law of conservation of energy. Okay, this is actually principle. This is actually depending on the law of conservation of energy. Energy, whichever it is released out, okay, that energy is not lost. Okay, it is rather converted into different forms. Okay, so just like how we have our egg energy, it is now converted into omelette. Okay, omelette is not looking like egg, right? Yellow, that was real egg. Okay, so the number of eggs you were taking in, okay, all those eggs are tinesam, but now the shape is changed. Okay, so shape change అయిపోయినంత మాత్రం you cannot say that, oh, my previous egg is different, so this is different. No, it is energy. ఆ egg లో ఎంతైతే ఎనర్జీ ఉంటుందో రా egg లో, so the same energy you are having it in here also. Don't consider those very negligible energy losses because of heating, oil add చేయడం వల్ల and all that. Okay, but still you will be noticeably, so that negligible thing is gone. Okay, so you still have in a different converted form. Okay, energy is conserved but in a different form. Okay, hello Me Too Gamer, welcome to this session. How are you? Okay, so the algebraic sum of potential drop across all the components in a closed loop is equal to 0. Now what does this mean? What does this mean ante, if you have a circuit like this, ఈ circle ki you have a resistor. Okay, ఈ circuit అనేది it can be connected to one more loop like this. Okay, you can have one more loop like this. ఇప్పుడు ఈ లూప్ అన్న తీసుకోండి, ఫస్ట్ లూప్ అన్న సెకండ్ లూప్ అన్న, you can take either of the directions. ఈ లూప్ డైరెక్షన్ మనం క్లాక్ వైజ్ and యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవచ్చు. Now there will be some direction of the current. Okay, here the current will split into different directions. Okay, and finally మనం ఏం నోట్ చేస్తామంటే you have to take individual loops. This is loop 1, this is loop 1, this is loop 2. Okay, individual loops law you will be using loop law. What is loop law? I'll be telling you in a little while. Okay, now what am I talking about? What am I talking about is the potential drops in an individual loop. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లూప్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ లూప్ లో we are having current going in this direction and we have our loop in a different direction. Okay, so now if your loop direction is from positive to negative, you take a negative potential. Okay, and if it is from negative to positive, you take it a positive potential. Okay, and now current energy is going through this resistor and ikkada manaki R1 resistor, so there will be some potential drop here. Okay, so if current direction and the loop direction are same, you take negative potential drop at the resistor, and if current direction and loop direction are opposite, you take as positive potential. Okay, so which means here at this particular resistor, there will be some potential drop. ఇక్కడ మనకు ఒక పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుంది V1. ఓకే, ఇక్కడ బ్యాటరీ ఒక పొటెన్షియల్ ఇచ్చింది V1, పొటెన్షియల్ ఇచ్చింది, దట్ ఇస్ V. ఓకే, సో నౌ వాట్ దిస్ లూప్ లా ఇస్ టెలింగ్ యూ ఇస్ దిస్ V minus V1 will be equal to 0. That is what it is telling. Now what is V1? V1 is what? ఒకవేళ I1 కరెంట్ పైకి వెళ్ళింది, ఇక్కడ I2 కరెంట్ కిందికి వెళ్ళింది. ఓకే, మళ్ళీ దీంట్లో వెళ్ళిన కరెంట్ I, ఈ బ్రాంచ్లో వెళ్ళే కరెంట్, ఇక్కడ I1, ఇక్కడ I2. ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్లో ఫస్ట్ రెసిస్టర్లో నుండి ఎంత కరెంట్ వెళ్ళింది? I1 కరెంట్. ఓకే, అక్కడ V1 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం? V is equal to I into R కదా, సో V1 equal to I1 into R1. So over here this is nothing but V minus I1 into R1 is equal to 0. So ఇలా మనం you will be using this loop law and getting one equation. Okay, similarly for the second loop you will be getting one more equation, and finally like that అలా చేస్తూ ఉంటే you will be getting a complete అలా చేసి if you will find the simplify these equations, solve చేస్తే you will be getting one answer. Okay, no, this is not parallel combination. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది these two resistors are parallelly connected, but మధ్యలో ఒక బ్యాటరీ ఉంది. you have to consider that also. ఓకే, ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఒక నార్మల్ సింపుల్ ప్యారల్ కాంబినేషన్, ఒక సిరీస్ కాంబినేషన్ ఉంటే దట్ ఈస్ అ సింపుల్ థింగ్. ఫర్ సిబిఎస్ఈ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ దిస్ వన్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఇలాగే ఉంటుంది, జస్ట్ దిస్ వన్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా, కరెంట్ లా ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కరెంట్ లా ఇస్ జనరల్ థింగ్, దట్ ఈస్ సంబడి ఎవ్రీబడీస్ నో, ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ దోస్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్. కరెంట్ లా మనం డిఫైన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోయినా కూడా నార్మల్గా ఇన్ సిబిఎస్ఈ అండ్ ఏపీ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ దట్ యూ విల్ యూస్, సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. But adi Kirchhoff's current law ni you will not know as of yet. Once you get into 11th and 12th, then you will be going. Then we will be knowing. Hello Vasavi official, welcome to this session. How are you? Okay, so if sum of the potential drop in a loop will be equal to 0. Okay, we will apply this. We will apply this here in this particular case. Here we are using Kirchhoff's loop law, or otherwise voltage law, KVL, Kirchhoff's voltage law. Okay, now understand the theoretical part here. See students, the algebraic sum
The algebraic sum. Hello Swami, welcome to the session. How are you? Hello Cloud Study, welcome to the session. How are you, Cloud? Now, first statement, the algebraic sum of increase or decrease in the potential difference across various components of the circuit in a closed loop must be 0. కొన్ని ప్లేసెస్లలో the potential అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ V ఉంటుంది. కొన్ని కేసెస్లలో you will be having a negative potential, like in this case at this particular resistor we have got a negative V, here we got a positive V, right? So this positive and negative, okay, the algebraic sum of this positive and negative drops, okay, of the increase in potential and decrease in the potential, okay, in a closed loop should be equal to 0. Okay, so V minus V1 is equal to 0. There can be multiple resistors, appudu there will be many drops, and finally you will be getting a 0. Algebraic sum అనేది 0 ఉండాలి. Now we are choosing loops. All the time మన circuit in the single loop లో ఉండాలని necessity లేదు. We can have multiple loops. Okay, so you can travel in clockwise or anti-clockwise directions inside a closed loop. ఒకవేళ ఒక లూప్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ లూప్ లో యూ కెన్ ఈదర్ గో క్లాక్వైజ్ ఆర్ యూ కెన్ ఈదర్ గో యాంటీ క్లాక్వైజ్, రైట్? మనం ఏదైతే డైరెక్షన్ తీసుకుంటామో ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ దాట్. ఓకే, హియర్ మేబీ యూ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ క్లాక్వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్వైజ్, దీంట్లో నుండి ఏదో ఒక లూప్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, now voltage drop across a resistor in the direction of the current will be taken as negative IR. Okay, voltage drop across the resistor opposite to that of the direction of the current is equal to plus IR. Now what is opposite and what is in the direction of the current? The direction of the loop. ఒకవేళ మనం తీసుకున్న లూప్ అనేది కరెంట్ డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటే, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నాం, చూడండి ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నాం, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకొని ఇలా మనం వెళ్తున్నాము, ఇక్కడ రెసిస్టర్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు రెసిస్టర్ దగ్గర మన లూప్ డైరెక్షన్ ఏమో ఇది, మన కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటి? కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇది, కరెంట్ డైరెక్షన్ రెసిస్టర్ లూప్ డైరెక్షన్ రెండు ఆపోజిట్ ఉన్నాయి. ఆపోజిట్ ఉంటే అక్కడ మనకి ఏదైతే పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుందో, దాట్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్, బికాస్ దే ఆర్ ఆపోజిట్, let me take a different color, because they are opposite, okay, you will be getting a positive IR. What is IR? V is equal to IR. Okay, అక్కడ వచ్చిన వోల్టేజ్ అనేది it will be a positive IR. Okay, if the directions are opposite. Okay, and if they are in the same, okay, it is negative. Okay, you can follow this particular law. Okay, vela, if the direction of the loop, if the voltage drop across the resistor in the direction of the current, okay, so if they are in the same direction, okay, in the same direction, in that case you will be taking it as negative IR. Okay, Mittu gamer, taken incorrectly. Yeah, over here. Okay, in this case this one will be negative, this one will be positive. ఇక్కడ మనకి లూప్ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా, ఇందాక మేబీ ఐ హావ్ కన్సిడర్డ్ దిస్ క్లాక్ వైజ్, ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాటరీ దగ్గర చూడండి, బ్యాటరీ దగ్గర పాజిటివ్ టర్మినల్ నుండి నెగిటివ్ టర్మినల్ వెళ్తున్నాం. సో దిస్ విల్ బి అ నెగిటివ్ మాక్సిమం పొటెన్షియల్ అండ్ దిస్ విల్ బి పాజిటివ్. yes, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కరెక్షన్. సో ఫైనల్గా మనము if you take out the terms, you will get the same equation, V minus I1 R1 equal to 0. That is why I took it like that. Okay, Mittu gamer, ఎక్కడ అర్థం కాలేదు? Students don't ask for Insta IDs and all. This chat is going so ugly. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు బ్యాటరీ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ దగ్గర మనకు అర్థమైపోయింది, ఒక లూప్ డైరెక్షన్ ఇంకా మన కరెంట్ డైరెక్షన్ ఒకవేళ అవి రెండు ఆపోజిట్ లో ఉంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్, ఒకవేళ అవి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఓకే, నౌ ఓవర్ హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బ్యాటరీ దగ్గర లూప్ డైరెక్షన్ కి బ్యాటరీకి పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. దట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇఫ్ ద లూప్ డైరెక్షన్ ఈస్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ టర్మినల్ యూ టేక్ పాజిటివ్ వోల్టేజ్. చూడండి ఈ కేసులో ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కింద లూప్ లో వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ లూప్ డైరెక్షన్, సో అక్కడ మనం యూ హ్యావ్ టు టేక్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. కానీ పైన లూప్ లో వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ బికాస్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ కదా.
కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ కదా. సో ఇలా కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ ఇలా తిప్పినప్పుడు యూ విల్ ఫ్రమ్ ఎట్ ద బ్యాటరీ పాజిటివ్ టర్మినల్ టు నెగటివ్ టర్మినల్ వెళ్తున్నాము. సో ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్ వెళ్తే యూ విల్ యూజ్ అ నెగటివ్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో అందుకే వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ నెగటివ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ హియర్. ఓకే, సో ఫైనల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే మిట్టు గేమర్, ఓకే, వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ అప్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్. వి వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, రైట్? సో ఆ వి వాల్యూస్ ని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే. కొన్ని ప్లేసెస్లో పాజిటివ్ ఉంటుంది, కొన్ని ప్లేసెస్లో నెగిటివ్ ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ దెర్ కెన్ బి ఇంక్రీజింగ్ వోల్టేజ్ అండ్ దెర్ కెన్ బి రెడ్యూసింగ్ వోల్టేజ్. బట్ ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ అనేది ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, కానీ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ దీస్ కండిషన్స్. These 4 conditions. These 4 are important conditions. You can take a screenshot of it, or otherwise this PDF will also be uploaded. Do not worry. Just read that, and that is how we are going to pick it. Don't worry, we will also solve some problem. So Mittu gamer, you will understand. ఇప్పుడు చూడండి, here we have to ఒక సేమ్ సర్క్యూట్ ఉంది. ఈ సేమ్ సర్క్యూట్ లో 2 different directions తీసుకున్నాం. This is loop 1. Okay, both are the same loops only, but this is counterclockwise. This is counterclockwise. This is clockwise. This is clockwise. Okay, so first let us use the loop law and find the algebraic potential drops. Okay, ఇప్పుడు see, first look at the battery. Battery కి lengthy terminal is positive, పైన ఉన్నది negative terminal. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాటరీలో చూడండి, ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది arrow చూడు. Look at the direction of the arrow. Look at the direction of the arrow. This arrow is going like this, anti-clockwise, anti-clockwise, anti-clockwise. From battery, at battery, from negative it is going towards positive, from negative it is going towards positive. Okay, so finally ఇక్కడ you have V. Listen to me carefully. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మొత్తం సర్క్యూట్ లో ఎక్కడెక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ V ఉంది, ఇక్కడ there is a potential drop, ఇక్కడ there is a వోల్ట్